Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале, канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, всех приветствую! Очередная новая неделя началась. Мы с вами уже медленно, но верно подходим к завершению второй части Масс Эффекта. Даже на этой неделе начнем третью часть. Сегодня в планах закончить последние 3 миссии на лояльность членов экипажа. У нас, если мне не изменяет память, осталась Самара, Джейкоб и Джек. После чего смотаемся, выполним второе дополнение, проект Властелин. Ну, если остается время, продолжим зачищать галактику. Пока планы на сегодня такие. Итак, на чем мы там остановились? Да-да. На том, что у меня уже больше уровень не качается. Это я помню. Так, ну да, Самара, Джейк и Джейкоб, все. Это вот 3, которых у нас осталось квеста на лояльность. Ну, тут еще пахать и пахать, конечно. Сереж, привет. Как там твое самочувствие? Как выходные? Пережил нормально? Без эксцессов? Так. У нас тут еще в системе Рахилеем еще есть 3 рядом. Система ПАЗ с одной планетой. Горвук. В 354 году Горвук был передан Кроганам, потому что никто другой не согласился бы жить на этом мерзлом камне. Технически Горвук относился к обитаемым мирам, вдоль экватора имелась растительность, в морях водились животные. К концу столетия Кроганы полностью адаптировались к местным условиям. Каждая семья вывела сотни отпрысков в подземных бункерах. В следующем веке коралловый риф Горвуга был уничтожен в результате загрязнения ловли рыбы. Кроганы отправились на поиски новой планеты. Совет Цитадели использует Горвуг в качестве наглядного доказательства, что Кроганы не способны самостоятельно контролировать собственную численность. Сегодня Горвуг замерзшая пустыня, в которой работают лишь экоинженеры, пытающиеся вывести способные произрастать здесь культуры. Корпорациям приходится держать штат наемников, чтобы защититься от нападения ворка и Кроганов. Температура на поверхности минус 30 градусов по Цельсию, 5 на экваторе. Кстати, хочу тебе сказать, Сереж, несмотря на то, что пугали, что будет сильно тяжелая буря, я как-то не сильно ее почувствовал. У меня просто, скажем так, было как-то немного сдавлена голова и вялое такое, знаешь, самочувствие. Хотелось спать и ни на что не было сил. У мамы, кстати, абсолютно так же.
То есть обычно у меня голова трещит, у меня давление поднимается, глаза сильно давит, что даже очки приходится снимать, что очень сильно давит на глаза, не могу смотреть. А тут как-то так, ты знаешь, прошло вообще краем боком, на удивление. Парлас — один из 3 астероидов, сформировавшихся вокруг ядра из нулевого элемента. На нем проще всего вести добычу ценного материала. Кора Парласа состоит из углеродистых соединений, минералов, содержащих воду и органического углерода в виде герогена. В настоящий момент астероид окружен кварианскими кораблями, добывающими топливо для флота. Температура на поверхности минус 116 градусов по Цельсию. Кокабель. Второй из астероидов, сформировавшихся вокруг ядра из нулевого элемента. Кора Кокабелла состоит из различных глин и карбонатов, глубже находится жидкая вода с примесями аминокислот. В тех местах, где кварианцы перед отбытием добывали нулевой элемент, поверхность планеты изрыта шахтерским оборудованием. Температура на поверхности минус 118 градусов. У тебя стандартно бессонница. Не знаю, конечно, я как бы говорю, ко сну отношусь так, у меня вечно проблема со сном, поэтому бессонница для меня лично это не самое страшное. Вот когда голову сдавливает, то смотреть тяжело, вот это для меня самое худшее. Бессонница это так, ну по крайней мере лично для меня. Хотя, кстати, знаешь, Сережа, хочу заметить, когда вечно пугают, ну, знаешь, там пишут, что ой, там будет сильная буря, ля-ля, почему-то вот когда пишут, обычно наоборот проходит как-то тихо. Когда вот вроде бы не пишут, и ты там читаешь, копаешься, находишь, что сегодня буря, как-то вот получается вот, когда не сообщают, чувствую себя более хуже, чем когда сообщают. Не знаю почему. Я вот заметил такое уже не в первый раз. Ты что ходишь, раз резко стало плохо. Сидишь, что, чего, так раз смотришь, а сегодня буря оказывается. Вот так вот как-то у меня это проходит, по крайней мере в последние пару месяцев. Исрафил — крупнейший из трио астероидов с ядром из нулевого элемента, чрезвычайно богат силикатом. В его жидкой воде обитает около 40 видов микроорганизмов. Считается, что именно отсюда родом основаны на прионах биологическое оружие АЭК, атипичная энцефалопатия гуманоидов, примененная террористической группой «Мертвая голова» во время нападения на станцию Гагарин в 2184 году. Несмотря на заявление ученых о том, что у Исрафила нет ни атмосферы для поддержания жизни, ни эволюционной истории хотя бы до уровня прионов, шахтеры были помещены в карантин, чтобы убедить общественность в бдительности Альянса систем. Даже при отсутствии доказательств местного происхождения АЭК, корабль «Манила» с группой эпидемиологов на борту продолжает досматривать все суда, идущие от Исрафила. Население 1006 человек. Температура на поверхности минус 100 градусов. Дума. Обычный водородно-гелевый гигант, на поверхности которого дуют чудовищные ветры со скоростью 1900 км в час. У планеты 51 спутник, включая Луну Аннафель, обладающую биологическим потенциалом. Считается, что Дума, как и похожая на нее планета Элои, изначально не находилась в системе, но была притянута гравитацией ее звезды. Элоя — небольшой водородно-гелевый гигант, сформировавшийся вокруг ядра из металлического водорода. В конце года станет местом редкого астрономического явления. Комета Азара пройдет так близко к гиганту, что будет захвачена его гравитацией, превратится в спутник. Десятки зондов, запущенных из разных уголков галактики, будут наблюдать за этим явлением. Элоя обращается на границе замерзания системы, где обычно не формируются газовые гиганты с ледяным ядром. Предполагается, что данный феномен объясняется тем, что планета изначально не являлась частью системы и была притянута гравитацией звезды. Рекомендации: из области вокруг Элои диаметром миллион километров приходит повышенное количество сигналов бедствия. Считается, что здесь действует пиратская группировка. Не рекомендуется путешествовать без сопровождения. Эти так называемые, Сережа, вечные отрицальщики, которые ничего не существует, да? Магнитные бури вы выдумали, коронавируса там нет, вы выдумали, там это все заговоры и так далее, да. Люблю таких людей, у которых все выдумали, а они самые умные. Знаю таких.
Так, у нас как бы осталось относительно немного, да? Относительно. Так, идем тогда... надо на базу посредника сейчас смотаться. Если там еще появились ролики. Насколько помню, их обычно то ли 2, то ли 3 раза будут появляться, и все. Больше не будет. Так, что у нас здесь? Работа с прессой, доклад о задании готов. Удачи, теперь журналисты Цитадели ведут прямые репортажи систем Терминус. Синяя угроза, доклад о задании готов. Неудача, синие светила запустили рекламную кампанию по противодействию вашему компромату. Третейский судья. Несколько лет назад на сельскохозяйственной планете Анхур разразилось кровопролитное восстание, и теперь из-за неблагоприятного экономического климата там вновь дают знать о себе старые разногласия. Предоставьте противоборствующим сторонам нейтральную территорию для переговоров, чтобы не дать колонии скатиться обратно к гражданской войне. И нашим и вашим доклад о задании готов. Неудача. Нескольким государствам Харшана удалось заполучить оружие массового поражения, которое склонило баланс сил на их сторону. Химическая война. Доклад о задании готов. Удачи. Ваш агент предупредил Байнери Хеликс о проверке за неделю до ее начала. Лжепророки. На Омеге набирает силу быстрорастущий культ последователей возвышенной речи. Отправьте туда агентов, которые проникнут в ряды проповедников сомнительной религии и заберут для вас часть пожертвования им денег. А проповедник, небось, тот этот батарианец, который там вещает. Все. А почему опять, Сереж? Когда в последний раз была у тебя покупка пива? Так, доставка 1250 нулевого элемента. Шпион из Элтфилл Эшленд Энерджи отправил груз с нулевого элемента. Omega. Emily Wong, Citadel. Fred Mazai, Citadel. Как весело на Цитадели иногда бывает. Donnell Udina, Citadel. А у Дины нет личного водителя, что он сам за рулем сидит. А, это тогда было. Понял, Сереж, понял. Ну, в принципе, это было, считай, когда? На прошлой неделе, блин, уже не помню. Ну, нам давненько. Armando Bailey, Citadel. Да иногда некоторые ролики не могу понять, какую нагрузку смысловую несут. Хотя бы там, если писали бы, что они говорят друг с другом, может здесь какая-то информация интересная, либо компрометирующая.
Так некоторые ролики непонятно, какую информацию в себе несут. David Anderson, Citadel. Где это Андерсон успел уже на цитадели с Кроганом, с кем еще, с Соларианцем постреляться. Praetor Gavon, Omega. Kalisa bint Sinan al-Jilani, Citadel. Алиса, видать, тоже Азари любит. Keeper 20, Citadel. Застрял. Хранитель 20. Matriarch Atheta, Ilium. Крепкая черепушка, уйти ты. От папы досталось, видать. Erdnot Torsk, Tuchanka. Бедный, зачем же его так разорвало? Elias Kellum, Citadel. Miranda Lawson and Jacob Taylor. Lazarus Research Station, ship now defunct. Уилсон успел понаставлять здесь рыбков. Миранда такая, пошли миловаться. Garrus Vicarian, Omega. Что-то Омега, похоже на склад на цитадели. Реально локация, склад цитадели. Aria Talok, Omega. Да все нормально, Сереж, не переживай, я тебя прошу. Все хорошо. Да, понятно, слушай, у твоей героини, понятное дело, что такое отношение. С такой-то биографией, таким прошлым, понятное дело. Тоже живой человек. Да, только при этом все ее... Даже Уилсон называл... Это как там, Снежной Королевой, или как он там ее называл. Так, ну что, идем помогаем Самаре. Все равно это рядом находится. Ну, несмотря что сирота из банд, у нее такой свой кодекс чести выработался. На фоне всего этого. Так, что там у Тали появился? 2 минуты. 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 2 минуты.
Понятно. Так, берем с собой Самару. Кого пойти выгулить по Омеге? Возьмем Грюнта. Конечно, странно этот распределение очков, как бы 3 очка. То есть по факту получит она еще свою 4-ю способность, мы чуть качнем и все. Как-то так мало очков выделяют почему-то. Понятно, что у нас здесь дополнительная способность, если ее убрать, то в принципе хватит на то, что у нас есть. Да. However, given the reputation of Yakshi among the Asari, Arya T'Loak may have tracked her movements. Thank you. Так, Самара Якши. Дочь Самары Морин страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого во время секса ее партнеры лишаются разума. Сейчас Самара знает, где находится Морин, и хочет положить конец ее карьере серийной секс-убийцы. Поговорить с Арией, отправляйтесь в клуб загробной жизни, узнайте, есть ли у Арии информация о Морин. О, там еще эти 2 соларианца нарисовались со своим квестом. Come on, let me in. Ari's expecting me. Nothing to see here. What do you need? An Asari fugitive is hiding out here. She's an Yakshi. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Yakshi does. You haven't taken steps to kill her? Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I'd start looking. Thanks for the help. Good luck finding her. Better luck catching her. Ну просто у твоей героини там в процессе поменялось отношение к чему-то. Возможно так. Так, отправиться в квартиру, найдите комнату последней жертвы Моринт. Так, заодно пройдемся по киоскам, посмотрим. Если что-то, что мы не купили. Да, конечно, денег тут особо у нас. Здесь ничего нет. Horizon has been attacked.
Так, оружие, больше ничего. На Омеге мы купили все. Вот на Цитадели, я помню, там еще оставалось кое-что. Are you here about my daughter? My nephew died a week ago and no one seems to care. The medics said it was a brain hemorrhage, but that's not true. It was murder. Someone killed my nephew, my baby. I think she was murdered too, and I'm looking for her killer. Oh, thank you. It's so hard when no one believes you. I'm all alone now. Are you one of Aria's people? I'm looking into this on my own authority. No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. What kind of a girl was your daughter? My nephew had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and the best girl a mother could hope for. She was creative. How so? She was a sculptor. Several galleries were interested in her. Said her work was fresh. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth. I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls them through sheer will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club, loves the base. She's a hedonist. So this Morinth did hurt my daughter? Is she the one that... I will bring justice to the one that did this. We swear to you, Neff will rest easy soon. I hope so. I hope so. My baby. What kind of a person was this Morinth? I never met her. But Neff talked about her like she was a queen. You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. That sounds familiar. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. Then, a few weeks ago, she started going out all the time to the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. Do you mind if I examine Neff's room? I didn't want to disturb anything. Her clothes, her art, her sculptures, everything is the way she left it. The way it will always be. My baby is gone. Thank you. I'm sorry, I just miss her so much. It's okay. We've all suffered loss. I know what it means to lose a daughter. I will avenge her. Thank you. Please, if it helps you find her killer, look through her things. We will be respectful. I'll examine her things. Да, Сереж, мне тоже часто говорили. Помню, мне один мой бывший товарищ говорил, когда что-то по поводу Масс Эффекта, там спустя уже много лет. Ну, буквально, это было, не знаю, 5 лет назад, наверное, может 4 года назад, что тоже по поводу Масс Эффекта сказал. Он тоже играл, ему понравилось, но мне сказал такую фразу: блин, чувак, типа, ну это уже все, это прошлое, надо двигаться дальше, типа, что заморачиваться, на одном крутиться. Ну, знаешь, как бы, люди просто, наверное, не прониклись и не понимают такого плана игр. Потому что вот если ты хотя бы как-то пытаешься разными персонажами играть, то я за эти 15 лет, считай, играл только постоянно по одному и тому же сценарию, и мне все равно это не надоедало, я все равно получал удовольствие от вселенной, от игры и так далее. Поэтому, ну, что могу сказать, не каждому дано вообще проникаться вот играми и понимать. Хороший сюжет, хороших персонажей, вообще интересный РПГ, история и так далее.
Мы с тобой уже часто это видели, когда в чате многие люди писали: да что такое сюжет, сюжет не имеет никакого значения и так далее. Типа, главное, чтобы была красивая графика и так далее. Что тут можно говорить по этому поводу? Узнать пароль для прохода в вип-секцию. Узнайте пароль, обследуйте вип-зону клуба «Загробная жизнь». Neff made that. A man from some gallery offered me 4 years' salary for it, but I'd never part with it. Neff, I'm sending you this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. Не, я понял все же, что ты. Имею в виду, что вообще как бы не только вопрос в рейтинге героя-отступника, а вообще. Read the oldest entry. Hey, diary. Cycle 34, orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped Jarut's name, and they let me into the VIP room at Afterlife. I was sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers, and I'm supposed to see her again tomorrow. Read the middle entry. Cycle 36, orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a hunger, a longing, no one's ever looked at me like that. We kissed tonight. Read the newest entry. Cycle 42, orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces, we can live somewhere glamorous, like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Close the holo journal. This is Morinth's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark, slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. Anyone who successfully hunted sapient beings for 400 years warrants caution. Morinth speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy. Her scent evokes emotions long hidden. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking. She sounds more like a highly evolved killer than a genetic defective. The condition has been present since my people huddled around fires at night. Perhaps it is symbiotic rather than a defect. Storming her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. You sound like you're working your way toward an idea. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. I'm walking into this place with no gun and no backup? I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. Morinth is far too cagey. She'd simply disappear. This is a subtle, delicate act. Trust me. She'll come after me. You can draw Morinth out. She'll certainly flee if she catches sight of me, but she won't be able to resist you. You are an artist on the battlefield. You have the vital spark that attracts her. Your power will draw her in. Time's wasting. Let's get over there. I agree. We can talk more once we're there. Так, пройти вип-сектор. Найдите ход вип-сектора загробной жизни, помените имя Джарута, чтобы вас пропустили.
Добрая воспитательница детского сада. Нормальное у тебя определение персонажа. Hello again. Did you find anything? Is there anything I can do to help? I should go. End is not. Depressed labor market. A new study of the Forge's adaptive capabilities shows that with the proper treatment, young Forger can be molded into productive members of society. The study is sponsored by Neurostats. What do you want? Someone told me the rest of Afterlife's nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarut. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. You must go in alone. Morinth will be watching. Like any predator, she is cautious. You must pique her interest enough that she will approach you. When you are face to face, subtly encourage her to invite you to her apartment. I'll follow discreetly, and when you are alone, I'll spring the trap. Know this, until I get there, you are in great peril. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, you will want her to. Немного расистки, самозаведно преданные Альянсу. Бедные, наверное, эти члены экипажа. Не люди. Getting her alone, then falling under her sway. That'll require careful timing. I will be near, and I will come for you, Shepard. Trust me, as I trust and honor you. How can I spark her interest when I'm not even talking to her? Courage or suicidal bravery could attract her. Hurt someone in defense and she will be excited. But pick a fight and she'll be bored. Show skill at working smoothly through a nightclub crowd. She will be intrigued. She'll want you the moment she sees you. The rest is just a matter of overpowering her caution. How do I convince her to take me home? She admires strength, directness, and vigor. Modesty, chivalry, or meekness frustrate and bore her. Violence excites her. You've killed Shepard. She'll like that. Okay. What other things have we learned about Morinth that can help us here? According to Neff's journal, Morinth likes dancing while on a drug called Halax. Neff's journal mentioned a vid called Vayenya. It seemed to have something to do with glamorous women. Morinth sent Neff a note saying she likes the Elcor artist Forta. Well, Shepard, that's everything we know. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard, thank you. I do not share this burden easily, and you are the only soul I can imagine sharing it with. Весь экипаж, детский сад на прогулке. Ну, смотря с какой стороны посмотреть, Сереж. Делиться, привлечь Морин. Пока Самара нет рядом, привлеките внимание Морин, возбудите ее интерес. Хорошее у тебя имя. Hey, do you know where to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. What kind of music do they play? They're a sensory band. Like, they crawl into you and make you feel things. And this Asari digs them like you wouldn't believe. I could score way out of my league, you know? You gotta help me. She sounds amazing. Is she here? She was here a couple of days ago talking about the band. She's here a lot. When she comes back, I'm gonna have tickets. I don't have any tickets. If you score some, I got some creds for you. I hate this place and everyone in it. Every night I hate it all over again. I don't talk to people.
need help right now, and I don't know who to ask. You're human, and you don't look high, so you're it. Can you help me out? What kind of help? My friend Moiral is doing a piece on Omega Games. She's hanging with Floret. He's the worst of the worst. Your friend could get hurt. Yeah, and she's going to. See, Floret's onto her. His gang is on the way here, and they're gonna make a mess of her. I have to get a message to her, and fast. You seem to have a lot of information. I'm her tech. I've been monitoring the gang's comm. The last transmission said Floret's going to splatter her. Man, I'm a tech junkie. I don't know how to handle this. What do you want me to do? She and I have a code. If you go over and say 2 words to Floret, my friend will get the message and get out of there. The 2 words are terminal and eternity. In that order. Please tell me you can do that. She's going to die. I can do that. Thank you. Thank you. Remember, terminal and eternity. In that order, just work them into a sentence. Квест без лога. I love everyone here. I love you. Something I can do for you, lady? Is there a public extranet terminal around here? In a club? You don't have an Omni tool? That is a pretty strange question. I get by on public terminals. My Omni tool's been broken for an eternity. That's a tough break. I'm done talking to you now. Hey, Floret. I have to pee. Yeah? Hurry back, Moiral. I'm ready to head out. То есть немного расистка предана Альянсу, но экипаж святой. Понятно. Интересно, конечно. Черты характера у твоей героини. Дрэгон, привет, привет. Дрэгон, честно тебе сказать, когда я смотрю вообще, что происходит в Европе, там уже не смеяться, там плакать хочется. Там, по-моему, настолько у всех уже крышка поехала, что уже нам всем нужно в психушку сходить. Дичь. А не дичь то, что они рассказывают, что нужно коров всех перерезать в Евросоюзе, потому что типа коровы пукают, и за счет этого повышается это выделение СО газов, соответственно повышается глобальное потепление. Ну слушай, ну это вообще, знаешь, и это такое самое простое. Я уже молчу про эти гендеров, сколько у них там, 18, квиры, шмиры, девочки, не определившиеся мальчиками, мальчики, ставшие девочками, но все равно хотят девочек, короче. Это вообще, ну это можно долго обсуждать, до чего там доходит, блин. Bitch isn't coming back. I'm gonna find her. Bitch isn't coming back. I'm gonna find her. Hi again. I already said I loved you, though. You're breathing on my drink. Thank you so much. I really thought she was going to die. Lots of money on display here. Good cred hunting tonight. We'll hit him in the alley. As long as it isn't one of Arya's people, we're good. We gotta get enough creds to keep Hank off our backs. Hey, what are you looking at? A pair of sad losers who think they're something, and are about to find out they're not. Who's gonna show us that? You? You think she's tough. Tougher than you. Так вот взяла тулянца, морду набила. What'll you have? These are good people, but they look bored. Bored people don't spend much. And you got an idea for how I could fix that? A round of drinks shows that you appreciate their business. Your rep will improve and you'll make more money in the end. Maybe worth a try once. You better be right. Listen up, everyone! We love having you here,
So a round of drinks on the house. Все? My name is Morin. Этого было I've достаточно. been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Some nights I come here and there's no one interesting to talk to. Some nights, there's just one person. Tonight it's you. Why is that? Да, конечно, Драгон, с одной стороны, это весело, знаешь, с другой стороны смотришь, господи, как деградирует общество и человечество в частности. Вообще просто пипец. И сколько можно вообще с головой не дружить. Это вроде действительно смешно, шоу-боги, с другой стороны, блин, просто пипец. Да, это понятно, Сережа, ясное дело. Все эти зеленые и так далее, это чисто на подкормке у определенных корпораций, которым выгодно это делать. Это уже давным-давно известно. Только когда никто не задает вопросы и никто не опровергает, то можно любую дичь нести. Поэтому и так все это прекрасно знаешь. You and I want the same things. Do we? Юстицары. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? I'm curious about a band called Expel 10. They get in my head and tear it to pieces. They're in concert soon. Maybe we should go together. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that. You know? What do you think of Hallex? It slithers through my soul. Seems like we share some interests. Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Do you know the artist Forta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Do you know Vayenya? My favorite. The two actresses on it are so glamorous. I'll have to watch it. Maybe we could do that together. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. Violence is a means to an end. Power is that end. Do you want to get out of here? My apartment is nearby and I want you alone. Да, наверное, если про этот Ардат Якши знали бы люди, наверное, бы Азари вообще бы обходили бы стороной, боялись с ними заговорить. Азари молодцы, хорошо провели кампанию по сокрытию всех этих моментов. Отвлеките Морин, займите Морин до прибытия Самары. Урон штурмовой винтовки. I was into dueling for a while. I love the moment you see it in your opponent's eyes. He knows you're better, and he's going to die. I was into dueling for a while. I love the moment you see it in your opponent's eyes. He knows you're better, and he's going to die. Have a Hallex if you want, but wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? I certainly do. A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. I love any game where your opponent can believe he is about to win, just before you kill him. I love clubs. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for your blood. But here, it's muted, and you're safe.
Is that what you want, Shepard? I'd rather fight than hide. Yes. Better to take control of your fate. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission? I think we share that, you and I. You compare us, but you're nowhere near my league. So strong. I need this. Look into my eyes and tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. О, Морин, что это? Владеет гипнозом. Don't count on it. But you... Who are you? Oh no. I see what's going on. The bitch herself found a little helper. Здравствуй, дочка. Marin! Mother. Do not call me that. I can't choose to stop being your daughter. Mother. You made your choice long ago. What choice? My only crime was being born with the gifts you gave me. Enough, Marin! I am the genetic destiny of the Asari. But they are not ready to reveal this. So I must... Какая генетическая судьба, если вы не сможете размножаться? Какая генетическая судьба, Морин? I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. Да, Сереж, главное правильно это, подобрать мотивацию, согласен. Сказать можно все что угодно и вывернуть в свою пользу, это факт. Олег, приветик. Как дела, как выходные прошли, что хорошего? Да, проверил, не, у меня не получается это сделать, поэтому продолжаем ждать. Потому что там нужно вводить именно все-таки данные паспорта и прочее, а там абсолютно серия и номер не такие, как у меня. Поэтому все вот эти вот данные для того, чтобы включить монетизацию, не получается. Поэтому нет. Да, видел твой моник. Классный, прикольный. Единственное, честно говоря, такую только фирму, не знаю название. Так вообще, моник, конечно, бомба. Здесь ничего не скажешь. Да, тоже видел этот ПК. Классный. Не, хороший ПК. Я думаю, дочке как раз то, что нужно будет. Ну, Сережа, но эмпатия не значит, что это наглый наглый гипноз. End of the line, Morinth. And they call me a monster. Find peace in the embrace of the goddess. I am ready to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? Do you want to talk about what happened? Shepard, what do you think I will say? What can I say? I just killed the bravest and smartest of my daughters. There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken old warrior and let us leave. Let's go. Вот хорошо, что выходные прошли хорошо. Это замечательно. В принципе, Толик, я и не надеялся, поэтому, в принципе, и не расстроился. То, что жаль, да, но не расстроился. Задание выполнено. Получено опыта 937, очки отряда 0. Итоги задания. Самара расправилась с Ардат Якши, она остается предана лично Шепарду. Преданность Юсисара остается под вопросом, но данное слово привязывает ее к Шепарду лучше, чем могло бы быть. Задание Цербера не будет поставлено под удар ее присутствием в отряде. Юсисар выполнила свое задание. К сожалению, тело Ардат Якши не удалось получить для изучения. Генетические аномалии могут быть крайне полезны. Если бы удалось преодолеть ее антисоциальный настрой, подопытная могла бы стать ценным приобретением для отряда.
Открытое умение Самары опустошения повреждает нервную систему или электронные контуры цели, не давая ей восстанавливать здоровье. Восстанавливает здоровье биотика при использовании против органических целей. Самара открыто новое снаряжение, урон штурмовой винтовки, кредиты финансирования Цербера 30 тысяч, итого 30. Не, ну понятно, что Толик иметь хорошо. Я просто имею в виду, что как бы я так на процентов 90 был уверен, что не прокатит, не получится, поэтому не расстроился, что называется. Так, конечно бы, слушай, хотелось бы. Слышь, у меня там уже 11 тысяч просмотров перевалило. Конечно бы это было бы прикольно подключить. Ну, как говорится, ладно. Так, Самара Ардат Якша, Самара расправилась со своей дочерью Моринд. Так, эти, по-моему, соларианцы нам про посылку какую-то или про данные, которые будут Арии касаться. Greetings. I was hoping you'd come by. I'm Ish, and this is Sel. You look like a good person to know. I can see you're trying to flatter me. Don't. Of course. Forgive me. You just made me nervous, is all. I heard you talking about us. What do you want? Please, please, we're all friends here. There's no need for language of that sort. I need skilled, trustworthy people to take care of a little business for me. Nothing illegal, of course, but it's paying work. What kind of business do you do? Important business. So important that, with your help, we can change Omega. I'm listening. I'm in the information business. Specifically, the buying and selling of privileged material. It's nothing illicit. I just need someone to pick up packages from certain locations and bring them to me here. What's your angle? No angle. I'm a simple businessman. What do you say? I can do that. My contacts use specific drop points. I need you to look outside Marib's shop on the Citadel and inside Eternity on Ilium. Look around for anything that might hold a data package and bring those packages to me. Good luck, my friends. 89 тысяч в общем. Да, неплохо. Очень даже неплохо. Это Толик хорошие показатели. Омега, груз Иша. Соларианский предприниматель по имени Иш просит забрать за него груз. Первый груз находится у магазина Мараба в Цитадели, второй в Вечности на Илиуме. Забрать груз. Отправляйтесь в магазин Мараба в Цитадели или Вечность на Илиуме. Заберите груз, оставленный для Иша. Ну да, Сереж, ты если выберешь Морин, то она будет говорить, да, что она будет прикидываться Самарой, типа одеваться как Самара, чтобы никто не заподозрил. По поводу Касуми я не видел этого ролика. Там же тебе говорил еще интересный момент, когда ты это в третьей части последней миссии на земле высаживаешься, и там появляется это Банши, и она подписана как Моринд, то есть ее превратили. Тоже прикольный момент. Ну да, ради этого Самару убивать как-то вообще рука не поднимается. Commander, you've received a new message at your private terminal. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Так, рада встрече. От адмирал Дара Зен вас Морех, Шепард вас Нормандия. Я была на Алрее, хочу, чтобы вы знали. Нашла кое-какую информацию об экспериментах Раэльзора. Если бы вы поделились со мной известной вам информацией, все могли бы извлечь из этого выгоду. В противном случае, когда я завершу свои исследования, вы и ваш народ будете наблюдать за тем, как варианты вернуть себе не только свою родную планету, но и получат самую большую армию роботов в галактике. Раэльзора погиб не зря, я завершу то, что он начал. Искренне ваш адмирал Дара Зен вас Морех.
Угу. Мечтай, подруга, мечтай. Урон штурмовой винтовки. Улучшение оружия для всего отряда плюс 60 к урону штурмовой винтовки. 6 из 6. Ну да, ну да. Так, ну что, в принципе, Джейкобом поговорить бесполезно, Мордин все выговорил, Миранда выговорила, Гарус вроде тоже, вот с Самарой, с Тейном еще можно поговорить, Касуми, в принципе, тоже, как всегда, уже банальный набор фраз. Да-да, Сереж, согласен, там как бы, когда идет бой, смотреть, как там подписаны противники, которых ты и так знаешь, но разве что в момент, если посмотреть на здоровье, сколько осталось, можно как-то случайно обратить, что подписано, противник подписан не Банши. Hey, Shepard. Разве что. It must have been really hard for Samara to ask you to help kill her own daughter. She told me she really appreciated your help. As hardcore as she is, I'm not sure she could have done it without you. Edie has a wicked sense of humor. Or I should say, a really funny lack of one. Sometimes she seems like a person. But when it comes down to it, I can't get past her being a computer. This one security guy keeps staring at me. I think his name is Bert. I'm used to being watched by security, but they're usually staring at my eyes or watching my hands. I might have to start cloaking through the CIC from now on. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Do you need something? Have a few minutes to talk? Very well. I had been recording a message for Kolyat. How are things going with him? It is difficult. All things worth keeping are. I never explained. I suppose the story of my wife's death took you by surprise. You talked a lot about your people, but not much about yourself. It's not that I don't trust you. I'm not used to trusting anyone, especially since Irika was killed. That memory I mentioned before. Laser dot terminals on the target's skull. The smell of spice on a spring wind. Sunset eyes defiant in the scope. That was Irika. That was how I met her. She saw my targeting laser as she walked by and threw herself in the way. I guess she impressed you. She woke me up. Her body trembles. Not fear. Indignation. Her mouth moves. How dare you? You and I trained to sacrifice ourselves to save others. How often does a civilian step in the way of a bullet to protect someone they've never met? I thought she was the goddess Hirashu. She met my eyes through the scope, and my purpose faltered. So how'd she go from blocking your shot to having your children? I had to meet her. The memory possessed and endowed me. I fell on my knees before her, begged her pardon. She introduced me to the world beyond my work. Eventually, she forgave me. Later, she loved me. When you talked to Kolyat, you said she died. I let myself become complacent. I thought Irika and Kolyat were safe. I stayed away too long, and my enemies came for her. Who came for her? Batarians. A slaver ring that was preying on Hanar outer colonies. I'd killed their leaders. They paid the shadow broker to find out who I was. But they were afraid of me, so they went after her. You told Kolyat that you hunted her killers down. Irika woke me up. When she passed, I returned to my battle sleep. My body hunted her killers, murdered them. I was taught to grant death quickly, cleanly, to minimize suffering. Them, I let them linger.
Покрасил броню под цвет глаз и лицо. Ну, прикольно. Она у тебя чисто называется как настоящая девушка. Главное подобрать правильную одежду под цвет. I don't think that's something you should share with Kolyat. Irika helped me carry my burdens. With what time I have left, I must help him with his. I haven't spoken about my wife, and I don't think I ever have. I didn't have anyone left to tell it to. Я хочу тебя, Тейн. Ну-ну. Какая откровенная фраза. You're talking to your son again. That's huge. Don't lose sight of that by dwelling on should-have-beens. You are correct, of course. Thank you for listening, Siha. I think my translator just glitched. What did you call me? Siha. Someday I'll tell you what it means. Короче, обозвал как-то и не объясняет, что сказал. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we've already discussed. You mind if I ask you a few questions? Not at all. I should go. As you will, Siha. Нежная романтическая девушка. Да-да-да. Чем я понял. У тебя веселая героиня в этот раз получилась. Morinth haunted my dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she. This was never a story that would have a happy outcome. Нежнее, чем Эшли. Да-да. Этот перфоратор на ножках, конечно, нежный, но, по крайней мере, держит это внутри. You did your duty. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. You said that Morinth was a monster, but she was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard. Killed her for being what she was. And I would again. But I also know what it means to leave everything behind and fight. Do you realize that she went on the run at the age of 40? I do not know human years well, but it is very young for Asari. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justikar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardat Yakshi. Кизекс, привет, привет. Титры на немецком. Ну-ну. Хочешь сразу это... практику проходить в изучении немецкого. Как вообще дела, Кизекс? Как выходные? Что хорошего, кроме изучения немецкого? There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. I don't know. I thought Ardat Yakshi were extremely rare. Asari have spread to many worlds. There are remote regions with no government oversight. If I travel to those worlds and they do exist, I will find them. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardat Yakshi are sterile, Shepard. That wouldn't be a particularly viable future for my people. You don't want to settle down? I did.
I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. You still control the direction of your life. I have chosen this path. I truly am at peace, due in no small part to you. Если не родственники, не. Вроде замечены не были в родстве каком-то. Ну, скорее неправильно выразился, Сержа. Она сдерживает в себе то, что касается личных чувств, либо переживаний, будем так говорить. А Шепарду она высказывает лишь потому, что воспылала к нему какими-то чувствами, исключительно из-за этого. Другим бы она вряд ли бы доверила то, что у нее беспокоит ее изнутри. Shepard. How are you? Perhaps we could speak later. I wish to meditate. I should go. Of course. Так, хорошо, с ней поговорили, с Гарусом бесполезно. Миранда тоже все высказала. Еще к Тали можно зайти. Грюн все сказал. Джек мы еще не помогли. Заид уже повторяет фразы. Gabby, you'd say the Normandy is a she, not a he, right? Of course. The Normandy's the sweetest girl there is. And Edie's a she. Tally's definitely a she. What are you getting at, Kenneth? I'm just saying I'm feeling a wee bit threatened here. A lot of female energy, and I'm just one man. You're such a dick. See? Look where your mind went. I've got to watch out for myself. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? Sure. Let me just... Come on, you little bushtet! Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the poor drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill us, we'd have all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry, it won't affect my performance on the mission. It's not even an illness, really. What we experience is actually an acute allergic reaction. How exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right. Say I get exposed to a human disease, like... What did Navigator Presley have that time? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Allerai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. Were your immune system stronger before the Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak. They were more likely to adapt to contamination than fight it. The Quarians colonized other worlds. They couldn't have all been like that. They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld and our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Even if we colonized a new world or reclaimed our own, we'd need a long process of bioengineering to recover.
Сама ответила на свой вопрос. Занимали мы новую или возвращали себе старую, нам все равно придется проходить длительную процедуру биоинженерной адаптации. Ну так и вот, чего тогда к своей планете привязались? Господи, проблема. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though. Except, well, no Quarians. You know what I mean. Wait. I can't tell under the helmet. Are you blushing? What? No, it's the fever. Last time I tried to pay a compliment to my Boschtet captain, I took the ship name and everything. I'm going to tinker a bit more. Thanks for coming by. Ну да, согласен. Что она высказывает даже Шепарду женщине, ну, тут уже да, тут уже вопрос про доверие. Хотя, наверное, был бы Шепард не из Альянса, наверное, бы хрен бы она что-то высказала. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? I'll let you work. Talk to you later. No messages for you, Commander. Так, что там, слетать на цитадель для этого кварианца? Фу, кварианца. Соларианца. Раз у нас там еще остались недокупленные вещи, может что-то получится купить, если хватит денег. Мы с тобой, Сережа, только в пятницу говорили по поводу того, что они к своей планете привязали, что у них это маниакальность уже приняла эта идея. Приветик. Стрим мотивирует тебя на уборку дома. Прикольно. Как дела? Что хорошего? Так, в этих магазинах вроде ничего, но только там, где оружием торгуют, по-моему. I hear this is the best place for food on Zakaraward. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. А вы сидите, упертые Азари, продолжайте. Угу, вот именно, Сережа, что подставили своим резким желанием.
Когда галактика горит к чертям, они вдруг решили все планету вернуть. Главное вовремя. Да, то же самое, Смус, что хотелось бы лучше. Кстати, вот то, что ты спрашивал, Сережа, лента жизнеобеспечения. Вот, она вот такими накладками меняет нижнюю часть костюма. Поэтому да. Немного меняет. Так, тема Анто Бектал, член преступной организации, возглавляемой Арией, Телок, которую часто называют королевой пиратов Омеги. Банда Арии очень сильна, но Анто заинтересовался делами конкурентов. Мы не уверены, значит ли это, что Анто слабое звено. Ария есть Ария. Так. Отдать груз. Передайте груз Ишу на рынке Омега. Так, ну я так понимаю, что нам еще все равно ниоткуда не нарисуется больше очков. Просто потратить сюда и все. И один будет висеть у нас. Ни в какое место. Угу. Во, как урон технического умения 75. Активность технических умений членов отряда возрастает на 60. Ну ладно. This should come in handy. Это уже, Сережа, как говорится, поживем увидим. Haven't seen a weapon like that in ages. I was working with the Grim Angels, a small outfit that saw action in the Verge. Came up against some Krogan, all armed to the teeth. Well, all except the Battlemaster. He came at us with one of those little pea shooters. Killed half my squad. Damn good weapon. Урон снайперской винтовки. Снайперская винтовка Клык. Чем урон снайперской винтовки, нам даже денег хватит и еще останется. Повышает наносимый урон на 40%, магазинница снайперской винтовки всего отряда. What's this? Снайперская винтовка Клык. Одна из новейших снайперских винтовок, разработана для нужд армии и полиции. Ее основная боевая задача – перегрузка активной защиты, например, щитов. С каждым нажатием спускового крючка Клык делает сразу 3 выстрела. Настолько быстрых, что все 3 снаряда лягут в цель за время смещения ствола всего лишь на 1 мм. Это позволяет увеличить убойную силу оружия без ущерба для точности. В качестве приятного дополнения шум, издаваемый при работе винтовки, ничем не отличается от шума, производимого при одиночном выстреле из стандартного оружия снайпера, что не облегчает противнику задачу по обнаружению бойца. Ладно, возьмем. Остальное, в принципе, уже не важно. Член отряда носит на 40% больше урон при использовании снайперских винтовок. Все, можно валить с цитадели. Those Asari Hanar porn games they sell in Shinakiba, really nasty.
Так, сейчас на Омегу скинуть квесты, потом дальше. Вот-вот, я ж про это же, Сереж. По поводу непредсказуемых поступков. Так, да все равно кого брать, господи. Не знаю, Сережа, как-то вот почему-то в этом эпизоде к Хангералю как-то отношусь более спокойно. Не знаю почему. Hello again, my friends. Please tell me you have something for me. Have you seen what's in these packages? Why? Did you find something untoward? Certainly nothing worth getting worked up about. I bet Mr. Ante would be very interested in this information. And in finding out who wanted it. You wouldn't. Would you? It's not for me. A lot of people want a leg up on Arya, and they'll pay a lot of credits to get it. If Anto or Arya found out, I'd be ruined. Or killed. Arya will find out what you're up to, Ish. I don't envy you when that happens. I think I can handle it. No one has beaten Arya in centuries. Once she casts down your clients, she'll come looking for you. You're right. I have to get out of here. Thank you, my friend. You probably just saved my life. Come on, Sal. We have to get out of here. Беги, беги. Так, Ише удалось убедить уйти. Итак. Так, ближе у нас Джейкоб. Джейкоб вообще пипец как далеко. Так, хорошо. Летим помогать Джейкобу. Голиаф. Водородно-гелевый газовый гигант, отрезок орбиты которого проходит прямо с ретранслятором, что делает его удобным местом для размещения платформ автоматической заправки гелия-3 и пунктов разрядки ядра двигателя. К сожалению, Голиаф достиг той точки орбиты, после которой ему предстоит удалиться от ретранслятора. Эти неудобства затянутся на 3 стандартных галактических года. Мизраим. Небольшой газовый гигант, состоящий из водорода и метана, собранных вокруг каменного ядра. На самом Мизраиме не обнаружено следов цивилизации Джоаба, но обломки на орбите указаны на то, что некогда здесь находились искусственные спутники.
Лабан. Пустынный мир, покрытый морями раскаленной окиси железа, стачивающими мраморизованные утесы. Атмосфера плотная и слоистая, значительные пласты кислорода, скрыты под верхним слоем, состоящим из гелия. При открытии планеты с орбиты были обнаружены следы иридия на поверхности. Это открытие привело к другому, еще более интригующему. Иридий находился в бункерах на поверхности, уничтоженных выстрелом орудия корабля классом ниже дредноута. Лично предположить, что те, кто разгромил жаб, добрались и до Лабана, довершив уничтожение цивилизации окончательным разгромом ее аванпостов. Температура на поверхности 384 градуса по Цельсию. Жоа – пригодная для жизни планета с двумя спутниками. 1000 лет назад на Жабе существовала не только разнообразная флора и фауна, но и антропоидная цивилизация, вышедшая в космос. Однако подтверждает эту теорию только информация из мемориальных капсул, обнаруженных далеко за пределами обитаемых областей. Все города и селения были превращены в пыль в результате массированной орбитальной бомбардировки. Образовавшееся облако пыли уничтожило всю фотосинтетическую растительную жизнь и зависящую от нее фауну. В недавнем прошлом люди вновь колонизировали планету и сейчас стремительно делают ее пригодной для обитания. Для начала посадив там сине-зеленые водоросли и запустив гетеротрофные бактерии для поднятия уровня кислорода и азота в атмосфере до пригодного для дыхания уровня. Рекомендация: атмосферное давление не на уровне моря жаба вдвое выше земного. Перед полетом на жаб лицам, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей, амфиземой, раковыми заболеваниями или перенесшими торакальные хирургические операции рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом. Население 21 миллион 553 тысячи человек. Дата основания колонии 2171 год. Столица Новый Иерихон. Температура на поверхности 14 градусов по Цельсию. Там, где мы найдем это протеанский маяк на базе затмения, по-моему, или нет? Обнаружена аномалия на поверхности планеты, замечены наемники, протоколы шифрования связи характерны для синих светил, предполагается нахождение здесь нелегального археологического раскопа, намерение синих светил не ясно. Ну, синие светила, ошибся. Там не в смысле стрельнуть по гетам, Сережа. Там был вопрос, что это самый большой дредноут гетов, и который оказался полностью обесточен. Поэтому он, что называется, воспользовался моментом. То есть, с одной стороны, вроде бы решение правильное. С другой стороны, что там на нем были союзники, это, как говорится, уже другой вопрос. Ну, понятно, Сереж, что не просто союзники, но я же тебе говорю, тут вопрос у него стал таким вот образом по этому поводу, поэтому... То есть в одном плане он прав, с другой стороны он не прав.
Сейчас, друзья, извините, отойду на 10 минут и продолжим. Сейчас вернусь.
Давайте едем дальше. Так, археологический раскоп. Сканирование показало, что археологический раскоп на планете Жоп, системы Еноха, туманность розетки, или Еноха. Захвачены наемники синих светил. В центре раскопа обнаружен протанский объект. Правильно. Я правильно вспомнил задание. Да, согласен. За такое пристрелить могла. Реакцию, честно, остальных адмиралов так не сильно помню. У них там вечный разбор. Кто сказал да, другой сказал нет. По поводу реакции уже так условно помню. Исходящее сообщение, просьба о помощи. Капитан Сантьяго, надеюсь, у вас все хорошо. Нам требуется ваша помощь для перевозки персонала, снаряжения и найденных артефактов. Я высылаю представителя для обсуждения деталей договора. Напоминаю о деликатности груза. Надеюсь на вашу осмотрительность. Доктор Фарин, глава отдела специальных проектов Экзогений. Выходящее сообщение. Давайте заключим договор. Доктор Фарин, конечно, мы предложим вам сопровождение. В знак доброй воли мы направляем вам корабли и людей. Капитан Вида Сантьяго, помощник начальника штаба «Синие светила». Ну что ты уж совсем, Сережа, его предателем, как это ты уж совсем перегибаешь в этом плане, как бы назвать Геральта предателем как-то это уж сильно. Туалет. Это было больно. Лейтенант Лок.
Накрылся лейтенант Лок. Лейтенант Лок, после получения артефакта вам надлежит встретиться с капитаном Ворхисом на борту Стронцевого мула в системе Арин Ларкан, Туманность Омега. Если Ворхису понадобится помощь, предоставьте ее, капитан Сантьяго. Ну, Сереж, он все-таки преследовал цель же не убить Шепарда. Его цель была в первую очередь уничтожить самый крупный дредноут гетов. Если уж на то пошло. Он же не... Именно цель у него была убить Шепарда и команду. Если уж так откровенно на это смотреть. Задание выполнено. Найден протеанский артефакт, устранены наемники синих светил в области раскопа. Получены очки опыта 156, кредиты финансирования сервера 3750, найдены кредиты 3750, итого 7500, нулевой элемент 500. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, на раскопу был обнаружен протеанский артефакт, за которым охотились синие светила. Он порождал странные звуковые сигналы, напоминающие сообщения на протеанском языке. Данные, обнаруженные на раскопе, говорят о встрече синих светил на борту грузового корабля Стронцевый мул. Стронцевый мул. Заброшенный корабль Стронцевый мул, захваченный наемниками синих светил в туманности Омега. Из всего груза Цербера интересует один конкретный контейнер. Захватить заброшенный корабль Стронцевый мул, туманность Омега и добыть контейнер для Цербера. Обнаружена деятельность синих светил от штаб Цербера. Мы внимательно изучили данные по лейтенанту Локу и его встрече с капитаном Ворхисом. У нас есть координаты последнего местонахождения корабля Стронцевый мул, они добавлены в вашу систему навигации. Выяснилось, что мул перевозил ценный груз, а также результаты довольно деликатных исследований. Выследите Стронцевого мула, добудьте груз. Пожалуйста, передайте нам информацию, всеми остальными трофеями можете распоряжаться свободно. С синими светилами поступайте по собственному усмотрению, штаб Цербера. Спасибо вам за дочь. От Диана. Капитан Шепард, ваш адрес дала мне Ария Телок. Я Диана, мать Нев. Когда вы занимались расследованием ее смерти, нам довелось поговорить. Ария рассказала мне, что обнаружила в шикарном номере мертвую Азарию, убившую мою дочь. Спасибо вам. Не знаю, что за случай привел вас в мою жизнь, но спасибо вам за то, что отомстили за моего ребенка. Нев не заслуживала такой смерти, я не смогла ничего сделать, но зато вы, по крайней мере, убили стерву, которая отняла все у моей дочери. С благодарностью за помощь, Диана. Так, системы Енох мы закончили. Енох мы закончили. Так, что есть еще? Фиклио. Две планеты. Келена. Водородно-гелевый газогигант средних размеров. Здесь расположена заправочная станция Гелия-3, и это свидетельствует, что некогда эта далекая система была обитаема. Удаленность от ретранслятора и архаичная конструкция станции позволяет предположить, что первооткрыватели системы не пользовались ретрансляторами, нашли его во время автономного путешествия на сверхсветовой скорости. Келена обращается на границе замерзания системы, где обычно не формируются газовые гиганты с ледяным ядром. Полагается, что данный феномен объясняется тем, что планета изначально не являлась частью системы и была притянута гравитацией звезды. Парнас. Усыпанный вулканами Парнас – неимоверно горячая планета с мощной тектонической активностью. Сканирование поверхности показывает наличие нескольких геотермальных и солнечных электростанций, выкачивающих обильно производимую планетой энергию. В архивах Совета Цитадель нет информации об истории Парнаса, однако, учитывая ее близость к отмеченной на картах и внесенной в реестр планете Келена, можно предположить, что информация о Парнасе была намеренно удалена из баз данных. Температура на поверхности 158 градусов.
Ну да, Сереж, согласен. Тут уж твой персонаж как-то уже по ходу, что называется, ситуация будет определяться. Так, 2175 АР-2. Это водородно-гелевый газовый гигант, на орбите которого вращается 21 спутник, пока не имеет официального названия. I have detected an anomaly. 2175A. Это дальняя планета, имя которой было дано в честь ученой Азарии, находилась в списке запрещенных ретрансляторов, которые ведут неисследованные районы космоса. Немногочисленные полученные с автономного зонда данные касаются двух планет, вращающихся вокруг белого карлика. Ваше собственное сканирование дало более интересные результаты. Планета расположена в жизненной зоне звезды. В ней есть океаны и жидкой воды, разряженная азотно-кислородная атмосфера, пригодная для углеродной жизни. Возможно, это до сих пор не исследованная планета САД. Температура на поверхности 16 градусов. Это дальняя планета, имя которой... Так, это читаемся. Потому что напишут, что обнаружено что-то. Не пишут. Так, Джейкоб. Кого взять с собой, кого взять с собой? Ладно, возьмем Самару. Так, возьмем патроны Инферно. A typical terminus colony possessing Люди идентифицировали Эя в качестве планеты земного типа посредством телеметрии в 2165 году. После того, как исследование зондами показало наличие на ней жизни, обширной растительности и свежей воды, пригодной для дыхания атмосферы, Альянс принял решение о необходимости скорой колонизации планеты. В 2173 году на планету совершил посадку исследовательский корабль Альянса Хью Герцбек под командованием капитана Рональда Тейлора. Вскоре после посадки связь с кораблем неожиданно прервалась. Судьба команды и капитана корабля точно не установлена. Предположительно, корабль был уничтожен, а команда погибла в бою. Но не под командованием капитана Рональда Тейлора. Вообще-то он был помощником капитана, старшим помощником. Так что, то, что это он впоследствии стал капитаном. Неправильно написали. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Так, Джейкоб, дар величия. 10 лет назад отец Джейкоба исчез вместе с кораблем Хьюго Герцбек, на котором он служил старшим помощником капитана. На прошлой неделе корабль подал сигнал бедствия, сообщая о крушении на планете Эя. Джейкоб хочет узнать, что произошло на самом деле. Поискать выживших. Найдите уцелевших с Герцбека. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. A long
along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... What was her name? Sarah? Suzanne? My God, I can't remember. I can't remember her face. We need to get out. So I can remember. Can think straight. They have to hurry. Так она очень добрая. Сама доброта. Говорится, я не люблю в жизни две вещи: расизм и негров, да? Вот у нее то же самое про бутарианца. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him, but I don't know. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years, 237 days, 7 hours. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by Acting Captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Who is in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours, following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback.
Activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Come on, let's get going. My father had a working beacon, but didn't signal for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. It is unlikely anyone could avoid the effects for so long. Захватывающе. Скорее, некоторые решения неожиданны. Я бы даже так сказал, чем захватывающе. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Who are you? What was your rank on the Gurn's back? I can't think. The leader thinks for us and we serve. So we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out! Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! Gear up! Gotta hurt! I've got him! Shields have failed. Got him. Our home. Nice trick. Embrace eternity. That was not neural decay. They were feral. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. Значит, они ничего не помнят, ни как пользоваться техникой, ни как нормально разговаривать, но пользоваться оружием, перезаряжать его они умеют. Найти Тейлора. Найдите исполняющего обязанности капитана Тейлора. Узнайте, что случилось с экипажем Генсбека. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. Okay, clearly docile, but in the same uniform remnants as those who attacked us. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently? Makes males get violent. Possibly. But the female on the beach said the exiled came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. You certainly seem to have a way with words. You heard her. I have his face. My father forced the crew to eat toxic food. What the hell? Ну, учитывая, что все-таки это гражданский корабль, а не военный, как-никак.
Я извиняюсь, а доктор, который всю жизнь учился на доктора, она забыла, как лечить людей, а вон инженерный персонал то же самое все позабывал, ну, такое как бы. То есть все они все позабывали, но пользоваться оружием вдруг научились. Даже говорить из ними не разучились и не могут это определение давать, а пользоваться оружием умеют, да, ну блин. Go away. You are like him. You will keep us here. Go away. You are like him. You will keep us here. He has a cruel face. His cruel face. I can't talk to you. I don't want punishing. The hunters will kill you. They fight because he exiled them and waited too long. He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. He keeps us, protects us, and we please him like he demands. What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. A competent leader never needs to use violence against his own. Well, that would make them hate him. Maybe it was just for defense. Ну и чем отличается подготовка колонизаторов к стрельбе, допустим, того же доктора, который всю жизнь учился на доктора и знает, как лечить? Ну, чем отличается одно от другого, скажи мне, пожалуйста. То есть то, чему тебя учили много лет, и ты должен это, что называется, от зубов отскакивало, как в какой случае там лечить человека и так далее. И это она забыла. Пользоваться оружием, ну блин. То есть в нее это не вбивали в институте, на практике, да, а пользование оружием там условно за 3 месяца перед отправкой за это они запомнили. You have his face, but you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read, but this was the start. What he promised and what they did to us. We need the sky. Так же, как и разучилась читать. Это вбивается в школе. Сколько лет умения читать? Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. The beacon was fixed after a year, so the plan must have worked. Why no signal? Those weren't the last entries on the casualty list. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Для того, чтобы обслуживать оружие, чтобы оно не клинило, стреляло, чистить его, и я уже молчу про то, собрать его из ящиков. Мне для этого мозг не нужен, Сереж? 10 лет-то на минуточку. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon?
you'd never get out, but they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard, I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. It's looking like he only activated the beacon because the men have come back ready to fight. He let this happen, and now it's biting him in the ass. 9 years. Why didn't he set it right? I need to find this man. Но ты, Сереж, не сравнивай то, как бы... У нас много моментов как бы не указывается. Если на то пошло, Шепард в туалет не ходит, ну, дальше что? Ну, как бы. Нам, соответственно, не показывают, как он за оружием следит. Броню одевает, снимает. Но это же само собой подразумевает эти вещи. Извини меня, мы тут не через месяц прилетели как бы к ним, а спустя 10 лет. 10 лет как бы оружие тоже не служит, как бы оно не было. Его все равно нужно обслуживать. Я же молчу про то, что раз оно использует эти термозаряды, то сколько у них термозарядов было с собой на это все. И почему за 10 лет их вообще не искали? Я понимаю, что это не военный корабль, они на территории систем Терминус, но послать хотя бы хоть какой-то гражданский корабль на их поиск, зная, где они были в последнее время, в последней точке. Как так за 10 лет все забили на них и даже не пытались найти. Так, разобраться с Тейлором, поговорить с Тейлором об его обращении с командой, о том, почему не была вызвана помощь. Just got free. He's covering his ass. The posed corpse has been there a long time. A warning. These others, a month. And left where they fell. The hunters started fighting back. Ага. Как только в Симсе персонажи ходили в туалет, тут же включалось замазывание. Помню. He had plenty of choices. A little late to blame his victims. Get them off their feet. This will occupy them. Right. Nice trick. Your life is mine. Hostile forces have engaged.
Да сколько же надо тут? Backup systems with having Урон крупнокалиберного пистолета. Я, честно говоря, в Sims так особо и не играл, Сереж, не мой тип игры. Там буквально фигней пострадал пару вечеров. И все. Как-то оно мне никогда не нравилось. Throwing people away. This thing is not my father. That one's dead. There. Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. На Sims маловато, да? И там как бы полное его отсутствие, если уже на то пошло. Да, откройся уже нормально. Hostiles are cleared. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Doesn't matter. You're running a very questionable setup here, Captain.
Explain. Of course. It was chaos after the crash, and the crew never really accepted me as captain. They rebelled and trapped us here. Once they started eating the toxic food, I couldn't control them. And I couldn't get to the beacon. Just stop. We know what you did to your crew. Why let this go 10 years? Who the hell are you? Taylor. Lieutenant Jacob Taylor. Jacob? My Jacob? Not who you expected, Captain? I was hoping not to have to explain this to him. Or anyone, really. You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not biting, Captain. At some point, you chose to do this to your crew. You. What was that moment? I want to know that there was an actual reason. There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. Can't say this wouldn't be a hell of a vacation. But you don't get to just walk away after all this time. You're damn right he doesn't. What happened here, I should vent his head. But he's not even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. I'm pretty sure we can spare the ammo. Yeah, you're right. But I'm not taking the shot. My father owned his mistakes. He was a different man. A good man. Half-charged. You've seen the crazy ones. This won't stop them. It's not for them, Dad. Задание выполнено. Уцелевшими после событий Ней занимаются специалисты Альянса при содействии Цербера. К счастью, Тейлор избежал психологической травмы. Джейкоб Тейлор уладил свои проблемы с отцом и теперь может сосредоточиться на выполнении задания.
Полученные очки опыта 937. Открытое умение Джейкоба. Барьер создает щит, способный отразить очень большой урон. Джейкоб, новое снаряжение, урон крупнокалиберного пистолета, кредиты финансирования Цербера 15 тысяч, найдено кредитов 12 900, итого 27 900, нулевой элемент 500. Alliance ships are inbound to pick up survivors, Commander. We can be long gone by the time they get here. Ну, по поводу приключений, Сережа, не знаю, я же говорю, я не играл, поэтому не знаю по поводу этого. Don't even give them the tail lights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Really? Because given the result, it feels like something you'd have your hands in. You know very little about me, Shepard. Don't presume to understand my intentions. Cerberus is ultimately about humanity. My people are valuable to me. Да-да, по третьей части мы заметим. I did. Was it supposed to be a favor, or did you just want to see him squirm? What he did with it was his own business. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You had no idea Miranda was behind this. No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we got work to do. Aye, Commander. Shepard, thanks for the help. Anytime, Jacob. Я вообще, Сережа, не знал, что он может застрелиться. Думал, что мы его пристрелим. Не более того. Оказывается, он даже может сам застрелиться. Так, вы узнали, что случилось с Роландом Тейлором. Джека предпочел не думать о преступлениях отца, чтобы не омрачать воспоминания о том, каким он был прежде. Так, урон крупнокалиберного пистолета. Титановый пульсар, урон, наносимый пистолетами всего отряда, увеличивается на 60. Так, ну, на морде нам ничего не скажет. How can I help? Have you got a minute to talk? Not a good time. Trying to map contamination vectors requires focus. Shipwide infection of human-tailored virus possible if I slip. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Угу, только как-то поступает оно странно, Сереж. Могла бы просто по-человечески подойти к Джейкобу и сказать, что вот нашла такую информацию, делай с ней что хочешь. А вот это вот издалека пересылать... Thanks for diverting to the Gernsback, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. Maybe not the best way to learn about the relatives, but I'm glad it's done. What do you need? I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. No messages for you, Commander. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? That'll be all. Good luck out there, Shepard.
the stuff with Jacob's dad, it's bullshit, right? Because it looked like bullshit to me. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. Samara feels like she could shoot me in a very tranquil way, which does not make me feel any better about it. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Так. Давай-ка, Суми. Жалей Джейкоба. People are talking out there, and I hear it all. Jacob deserves better than a father like that. I probably would have wanted to shoot him too. I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window for a change. Mess Sergeant Gardner might just be an evil genius. Emphasis on the evil. The food's gotten better lately, though. I guess his reputation will take time to heal. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Согласен, Сережа, но честно, лично у меня она не вызывает прямо таких вот чувств, что хочется пожалеть. Вот совсем не вызывает. Или посочувствовать. Of course, Shepard. Join me. I've been thinking about you. And I you. Will you hear my confession, Shepard? I wouldn't talk to you if I didn't want to hear what you have to say. When I married Erica, the Hanar let me leave their service to raise a family, but I had no other skills, so I freelanced. When Erica was killed, I pursued those responsible. Once I'd eliminated them, I had no goal. I accepted the Dantiest commission because I didn't know what else to do. Not the healthiest attitude to take on a mission. You're right, it's not. Looking back now, it's clear I'd resigned myself to death. I would have fulfilled my contract. If Nasana's guards caught me afterwards, it would have been a good death. But someone else was pushing to reach the target, forcing me to move faster, challenging me. I had to reach her first. You're alive because I wounded your pride? Pride is the line between a professional and a thug. Your mission gave me purpose, a cause to die for, a chance to atone. I was able to speak to my son again. I can leave my body in peace. We got a long way to go before you can rest. I know. I'm prepared for whatever comes. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we've already discussed. You mind if I ask you a few questions? Not at all. I should go. I shall return to my meditations. Согласен, Сереж. Я такого же мнения. Shepard. I wanted to check in. I am always happy to talk with you. I'm interested in hearing more about Asari Justicars. We hold a unique place in Asari culture. Justicars are from another era. Young Asari grow up watching vids about our adventures. Pure fiction, of course.
Some Asari are uncomfortable with us, but so few Justicars exist that most have never met one. There are only a few Justicars? Few Asari wish to make the sacrifices necessary to become one of us, and the training has a high casualty rate. It is a life of constant danger. Throughout the entire galaxy, there are only a handful of us at any time. Why would anyone want to be a Justicar? It is a deeply personal matter. Sometimes the most brutal path is the only honest one. This code of the Justicar seems central to your life. It is 5,000 sutras and covers every situation one can encounter. I have memorized every word. There is only the code. Sometimes justice calls for mercy. It does not exist to bring about spiritual enlightenment. Its purpose is to punish the wicked and protect the innocent. The Asari I've spoken to seem conflicted about Justicars. In this age, people see shades of gray everywhere. The code of the Justicar is black and white. I might seem a hero to many, but I would kill all of them if I had to. What role do you think Justicars have in Asari society? I would say that the closest human equivalent is a knight-errant in your medieval lore. Perhaps mixed with a bit of samurai. What does your code say about killing? I am compelled to kill the wicked. If a Justicar is involved, peaceful solutions are long past. You make killing sound so casual. I remember each being I have slain. They are always in my thoughts. Does the code forbid romantic involvement? It does not. However, I would never be interested in such. That part of my life is well behind me. You know about knights errant and samurai? When I knew I must leave Asari space again, I studied the history and morals of new species. When I was a maiden wandering the galaxy, humans had not yet arrived. What did your studies tell you about us? You are more individualistic than any other species I have encountered. If 3 humans are in a room, there will be 6 opinions. I like your species. I am curious to see what you will do. I should go. I'm glad we spoke. Так. Азари, юстицары. Несмотря на всю утонченность и изысканность культуры Азари, среди представителей террасы тоже встречаются преступники. Для устранения самых отпетых и опасных преступниц Азари основали орден юстицаров. Юстицары – класс фактически неприкасаемых Азари, вершащих правосудие внесудебными методами и действующих почти исключительно на территории своей расы. Лишь за последние десятилетия юстицары ликвидировали на территории Азари несколько десятков криминальных сообществ, управляемых как их сородичами, так и представителями других рас. При возможности они способны действовать аккуратно, а при необходимости жестко. Преданные своему делу юстицары, в которых орден развивает силу, биотические способности, находчивость, аскетизм и беспощадность в представлениях Азари окружены ореолом романтики и страха. Юстицары, как правильно, действуют поодиночке, но благодаря огромному объему информации, которой у них есть доступ, очень эффективно. Любая Азари, вступившая в ряды юстицаров, уже имеет опыт разведывательной работы, расследования преступлений и ведения боевых действий, исчисляемый сотни лет. Опыт юстицаров обычно даже превосходит опыт спектров. Юстицары предпочитают независимость, они не только редко нуждаются в помощи, но и резко отказываются от нее. С таким опытом и умениями, как у них, обычно соседствует немалое самомнение. Из-за конфликтов, вызванных таким самомнением, орден юстицаров решил разработать так называемые клятвы причастности. В этих клятвах говорится о защите невинных, о наказании виновных и защите законов и норм общества Азари. Предназначение клятв в том, чтобы юстицары действовали в согласии с существующей властью Азари, они желали перекрыть общество в угоду себе. Тем не менее, возможность устроения юстицарами государственного переворота беспокоит властную верхушку Азари и, более того, вынуждает ее предпринимать определенные меры. Из всех клятв наименьшей популярностью пользуется третья клятва причастности. Это клятва, требующая от юстицаров чтить существующую власть даже выше собственного кодекса. Применяется в тех случаях, когда от непризнающих компромиссов юстицаров требуется определенная гибкость мышления.
Shepard. Ты не забывай, Сережа, что Азари в первую очередь такие консерваторы. У них наблюдательная позиция из-за их продолжительности жизни, поэтому они считают, что абсолютно все будет всегда одинаково и не будет сильно изменяться. В этом-то их и проблема. I wish to meditate. I should go. Of course. Так, но Миранда по-моему, по поводу Джейкоба ничего не скажет, вроде. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? I'll let you work. Talk to you later. So, Gabby, what do you think of our new Quarian boss? Hush, she's right over there. Ah, she can't hear us with her head in that bucket. Don't get me wrong, it's a beautiful bucket. The whole suit is lovely, quite snug in all the right places. You know I can hear you. Huh. No messages for you, Commander. Так, папаша Ляры, во-первых, смотрит на мир не через розовые очки, как это остальные Азари. Наверное, сказывается генетика отца. Так. Двинемся, наверное, поможем уже Джек, чтобы закрыть абсолютно все миссии на лояльность. Это у нас единственная обделенная осталась. Зернитра. Холодная зернитра имеет чрезвычайно низкую плотность и предположительно состоит из водяного льда вокруг маленького каменного ядра. Температура на поверхности минус 158 градусов по Цельсию. Алканос. Стандартный ледяной гигант с метано-мячной атмосферой. У него необычно сильное магнитное поле, что оказалось удобным для кораблей, нуждающихся в сбросе заряда с двигателем. Банник. Большая теплица с удушающей углекислотной атмосферой. Средняя плотность 7 грамм на кубический сантиметр указывает на то, что банник настоящая минералогическая сокровищница. К сожалению, пока не найдено способа безопасно добраться до его рек жидких металлов и берегов радиоактивных руд. Масса планеты столь велика, что в атмосфере обнаружены следы гелия и молекулярного водорода. Температура на поверхности 599 градусов по Цельсию. Гамаюн. Водородно-гелевый газовый гигант с 6 большими ледяными лунами. На самой крупной из них Жигуле, турианским военным кораблем-разведчиком, обнаружены хорошо сохранившиеся обломки древнего космолета. Детали находки так и не были раскрыты общественности, исключая схему внутренних помещений корабля, которая указывает на то, что его команда не была прямоходящей. Да-да, Сереж, вот-вот. Я же говорю, все Азари какие-то эти. Как-то смотрят так на мир. Очень странно. Хотя вроде такой опыт имеют и возраст.
И тем не менее от этого сильно умнее они не становятся, как показала практика. Прагия покрыта джунглями, которые в последнее время растут с ужасающей скоростью из-за вызванных промышленностью мутаций. Это вкупе с относительной отдаленностью и малонаселенностью сделало планету прекрасной базой для наркоторговцев, контрабандистов, оружия, пиратов-наемников, террористов и разведчиков, не желающих афишировать свою деятельность. Длительное проживание на Прагии практически невозможно, поскольку мутировавшие, а порой ядовитые растения могут полностью поглотить новые колонии за несколько дней, не говоря уже о многолетней перспективе. Температура на поверхности 54 градуса по Цельсию. Так, ну понятно, что берем Джек, ну и возьмем Миранду, чтобы понаблюдала, как ее любимый Цербер издевался над детьми. I forgot how much I hate this place. See the landing pad? Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing zone. Something's distorting the sensors. This was a secret Cerberus facility. Yeah, they build their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. Get a hold of yourself. It'll be okay. I'm fine. Okay, let's get on the ground. Let's just get in there and plant the bomb in myself. I want to watch this place burn. Джек, подопытная 0. Джек рассказала вам, что она росла в специальном комплексе, где агенты Цербера подвергали ее пыткам и унижениям. Она хочет вернуться в этот комплекс и уничтожить его. Зайти на базу. Войдите в корпус Телчина и найдите старую камеру Джек. Прагия. Планета Прагия, погублена чрезмерным ростом заведенных растений, служит всей галактике напоминанием об опасности необдуманной колонизации. 2 столетия назад представители батарианской агропромышленности решили сделать жительницей своей империи незаселенную планету Прагия. Власти, основанные там колонии, привезли на планету новые для нее растения, которые до того успешно произрастали на плодородной вулканической почве. В результате взаимодействия с геотермальными условиями Праги и хемотропными микробами завезенные растения стали настоящим кошмаром для колонистов. За несколько дней вокруг колонии выросло мутировавшее ядовитое и даже плотоядное растение, вынудив батарианцев покинуть планету. Животный мир Праги слишком малочислен, чтобы сдержать рост растений, а потому экологи Альянса прогнозируют истощение почвы на планете уже через 400 лет. Благодаря своей относительной изоляции и малонаселенности Прагия стала своего рода популярной перевалочной базой для наркокурьеров, нелегальных торговцев оружием, пиратов, наемников, террористов и тайных агентов разведок. Да-да-да. К сожалению, Сережа, такое количество людей, реально смотрящих на вещи, погоду не сделает в общегалактическом масштабе. I never saw this room. I think they brought new kids in these containers. They were messed up and starving, but alive. Usually. Да-да-да. Действительно. Но если не мудрый, то толковый анекдот.
Так, друзья, давайте сделаем небольшой перерыв на минут 15-20, потому что это как-то уже и горло першит. Как-то хочется горячего, подмерз немного. Вы можете перекурить, через минут 15-20 продолжим. Ну да, Сереж, все, что предсказал, это факт. Ну, как говорится, имеем, что имеем. Поэтому от нас в данном случае ничего не зависит. Друзья, перерыв, скоро вернусь.
Друзья, я тут. Давайте. Перерыв окончен. Продолжаем. Да, Морин даже умеет плакаться. Так по ней не скажешь. The elusive man requested operation logs again. He's getting suspicious. When we get results, he won't care what we did.
if he knew. He won't find out. The elusive man requested operation logs again. Sounds like this facility went rogue. You'd like to think that, wouldn't you? He didn't say what they were hiding from the elusive man. I remember escaping to this room, fighting here. I saw sunlight through the cracks in the ceiling. Only a half-dead guard between me and freedom. He was begging for his life. Да, помню. Но это так, скорее, единичные случаи. Как говорится, либо из-за ситуации, либо просто порвало душу. Чем привычно их состояние, будем так говорить. I've seen it. This looks like an arena. That's right. They used to stage fights here, pit me against other kids. I loved it. Only time I was ever out of my cell. What were they studying? Hell if I know. Maybe that's how they got their kicks. I never understood anything that happened here. How often did they do this? I was in a cell my whole life. Sometimes they took me out and made me fight, filled me with drugs, other stuff. Time gets funny in a cell. Did other children die in these fights? I was a kid, filled with drugs. I got shocked when I hesitated. Narcotics flooded my veins when I attacked. They actually rewarded you for attacking. I still get warm feelings during a fight. What the hell was wrong with those people? I don't know. Doesn't matter now. Let's keep moving. Hell yes. Ну, то, что тем легче держать маску, это да. Вопрос в том, что когда им хочется, даже если поплакать, то это в их понятии это показать слабость. Значит, соответственно, они должны это делать где-то в закрытой комнате, где-нибудь в углу, где никто этого не заметит, что называется. Security Officer Zimkel, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Subject Zero is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides Zero are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin the... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. Things might have happened that you didn't see. The other kids attacked me. The guards attacked me. The automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. This place is supposed to be empty. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill.
You've been spotted. Why'd they need a morgue? This was a small facility. A lot of children died here. Even then, they were part of the experiment. Bullshit. Да если на то пошло, то Ария нам вообще как бы ничего про себя особо-то и не рассказала. Это мы уже так черпаем информацию из других источников, она же нам вообще ничего о себе не сказала. Так, в двух словах. Не все. So strange to be back here. I feel like I'm pissed off. I'm a dangerous bitch, but then I'm a little girl again. Shit, it's complicated. Let's just go plant that bomb. Она просто была в экстазе от того, что Петровского грохнула. Ее, видать, от радости распирала, как говорится, сорвалась. They kept children here? Миранда, как ты догадалась? It's a two-way mirror. My cell is on the other side. I could see all the other kids out here. I screamed at them for hours, and they always ignored me. I must have come through here when I broke out, but I don't remember it. This is a bad place. Да тут все, весь комплекс плохое место. Entry 1054, Telton facility. The latest iteration of Pergnim went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all subjects died. Побочный эффект So we'll смерть not try подопытных. that on Zero.
I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. This is bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. You can't help what they did to others. You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. You move on. Harder and tougher. This might be useful. It's all fallen to pieces. The subjects are rampaging and Zero is loose. We're shutting Telton down. What a disaster. We'll infiltrate and piggyback onto the Alliance's Ascension program. Hopefully, that will give... What? Zero, wait! Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an Alliance program. It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. There was a lot going on. I was dumb. I keep my eyes open now, and I always shoot first. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. В каждой расе есть свои уникумы, Сережа, сам знаешь. Hey, Aresh, it's Kieran. Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to talk creds. You promised us lots of salvage, but this place is a waste. Fine, put them down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. You're in my way. Get them! Kill them on my order. I want them dead. Concentrate fire. All squad. Form up now. Push and overrun. We outnumber and outgun all of them. Firing now. Down. Only room left is my old cell. Whoever Aresh is, he's in there. I want to plant the bomb there anyway. Might as well do it on his corpse. Сейчас, я извиняюсь, одну минутку.
Ну, так по большому счету, Сережа, кодекс Самары не благодаря ему она стала тем, кем стала. Она просто же руководствовалась. Поэтому как бы... То, что Ария всего как бы сама добивалась своим характером, это понятно. Так, найти камеру Джек, разобраться с Эрешем, тем, кто нанял кровавую стаю в бывшей камере Джек. Come out. We know you're here. Who are you? My name is Eresh, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us so their experiments wouldn't kill you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Looks like you're not the only one pulled back here, Jack. I tried to forget this, but a place like this, it doesn't forget you. It follows you. I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew, how to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. I wanted a hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? This place was like a prison. How'd you get out? We all attacked at once as they were taking us to the lab. They would have put us down, but then Jack got loose. When I came to, it was over. The guards, the scientists, and the kids were all dead. And you were gone. I stopped it. All of it. Maybe the others did have it bad, but what you're doing is just messed. Everything we went through must have been worth something! You do the same thing to new kids. Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. Batarian pirates. They did such horrible things to us. They must have had good reasons. There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. Jack, he's trapped in his past. You need to move on from yours. He wants to restart this place. He needs to die. He's crazy and he's never gonna restart this facility. You have to let it go. Your past doesn't have to control you. Fuck! Get out of here. Go! He's not worth chasing. None of it is. You did the right thing, Jack. Maybe. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Go ahead. Nothing's changed, but it's all different. Говорите с Джек, отведите Джек ее старую камеру и осмотрите предметы из ее детства.
Он скорее не погубил ее, а просто заставил, как это сказать, наверное, к жизни относиться проще, потому что проще следовать какому-то кодексу, чем самому принимать решения. Вот для нее это было проще. Также написано в кодексе, ну и делаю так, не заморачиваюсь ни моральными выборами, ни какими-то своими отношениями и так далее. Поэтому, как бы такое. Благодаря ему ей просто стало, наверное, жить проще. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. Да, мы по поводу Ареша почитаем в сообщении или в новостных сообщениях Альянса, когда будем на Нормандии получать рассылку. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. I want to stop coming back here. I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. Все. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. Слава богу, бомбу она заложила. Задание выполнено. Научный комплекс на Праге уничтожен. Группе зачистки не удалось уничтожить все записи. Оставшиеся ученые погибли во время восстания или после блокировки комплекса. Больше ничего не мешает. Джек сосредоточится на выполнении задания. Полученные очки опыта 937. Открытое умение Джек, деформирующие патроны, преобразовывают поглощенную биотическую энергию, позволяя увеличить урон, наносимый здоровью в броне биотическим барьером. Джек, новое снаряжение, сила биотического удара, кредиты, финансирование Цербера 15 тысяч, найдено кредитов 15 тысяч, всего кредитов 30 тысяч, нулевой элемент 500. Сейчас там Джек с Мирандой драться будут. I'll deal with it. Take pictures. Фотографирую. Touch me and I will smear the world with you, bitch! Enough. Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. My opinion is the one that matters. You two, keep a deck apart at all times. She can't be trusted, Shepard. She'll jeopardize the whole mission. If we survive this, you two can tear each other apart. Until then, save your hate for the collectors. She'll survive. I'll make sure of it. Then, I'll tear you apart myself. You two gonna be okay? It's a good thing you came by when you did. As long as she does her job, we'll be fine. Thanks, Shepard. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Ну да, я вот про то же самое говорю, Сереж. Ей так было проще в ее ситуации, по крайней мере, так она для себя решила. Джек уничтожила комплекс на Праге и сохранила жизнь второму выжившему подопытному. Все это помогло ей справиться со страшным прошлым. Hey, got a minute? I can see why Jack is the way she is. I don't like it, but I get it.
Good thing you broke up that catfight between Jack and Miranda. I was afraid they'd tear a hole in the hull. I'm not really sure what to do with myself. Not much call for thievery aboard a ship. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we've already discussed. You mind if I ask you a few questions? Not at all. I should go. I shall return to my meditations. Shepard. Anything new? There is something I've wanted to tell you. I've done many things in my lifetime. I thought the galaxy held nothing new for me. Since joining you, I've realized how much more there is. You must have seen many things in your years of travel. As a maiden, I served as a mercenary. I fought tyrants and pirates. I experienced everything the galaxy has to offer. As a Justicar, I saw parts of Asari space few know about. I destroyed villages and saved cities. I even fought a Spectre. Why did you fight a Spectre? A Turian named Nihilus. He may have been on council business, but I witnessed him kill an unarmed civilian. Following the code, I attacked. Nihilus seemed like an honorable Turian, and a good Spectre. He may have been. However, killing unarmed civilians is wrong. How did the fight turn out? I had the advantage, but he was good. He returned fire and tried to run. We played cat and mouse in the wilderness for 2 weeks. It was exhilarating. Finally, he created a situation in which my only options were to let an innocent die or pursue him. The code compelled me to save the innocent, and he escaped. I admire how he adapted and used my code against me. When we met, I witnessed you kill a merc who had no chance against you. That mercenary was armed, and I offered her a way out. She chose to ignore it. What have your years as a Justicar been like? Mostly tedium and hardship. Traveling on freighters, wandering through rural areas, rooting out injustices, big and small, putting down corrupt officials. When I arrive in a remote area, individuals often approach me with matters of justice. My judgment rarely turns out the way they hope. How do you pay for transportation between worlds? Asari captains often welcome Justicars. We reduce pirate attacks. One raid was called off when the pirates were able to verify that I was aboard. What was being a mercenary like? I was a young, impulsive maiden who discovered her talent for combat. I reveled in it, until the day my troop was hired to guard a mysterious shipment on its way to some clandestine drop-off area. I discovered the shipment was slaves, to be traded to the collectors for advanced technology. You supported the slave trade? In my foolish youth, I'd certainly engaged in questionable practices, but never anything patently unjust. I demanded that we turn around. My mates disagreed. After they were dead, I brought the ship around. The collector craft was just arriving. They closed faster than I could flee. Fortunately, we were close to the mass relay. I got through, and they did not pursue. What did you do with all the slaves? I lectured them on the virtues of strength and defending oneself. Then I distributed the armor, weapons, and credits of my dead colleagues, and released the captives on the Citadel. Why would you destroy an entire village? I tracked Morinth to a remote colony world. She'd perverted an entire town, making them worship her and bring young Asari as sacrifices. When I arrived, she fled, throwing her minions at me in waves. They bought her time with their lives. When it was done, only small children remained. I left them in the authorities' care and continued my pursuit. We're not done with this yet. I am sure. It will be my honor to be by your side at the end. You think we're all gonna die? You've assembled a powerful group, but we are fighting an unknown. I am ready for whatever comes, but I do not fool myself about our chances.
We'll finish this mission and live to see the end. I hope you are right. Shepard. How are you? Perhaps we could speak later. I wish to meditate. I should go. Of course. Ну, по большому счету, Сережа, мне кажется, что Ария, что Самара чем-то все-таки похожи. Есть что-то в них объединяющее, будем так говорить. Kenneth, do you think we'll make it through this? Of course we will, Gabby. I mean, as long as we take down the collectors, it's all worth it. Even if we don't make it. Don't even think that. We'll make it through. Потому что Ария ничем, как говорится, готова пожертвовать всем ради власти, а Самара по факту сделает все, если будет ей велить кодекс. Даже не задумываясь, поэтому по большому счету чем-то они похожи. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? I'll let you work. Talk to you later. Блин, аж было с Жак пойти поговорить, забыл. Ну, сама же выбрала кодекс, поэтому как бы это тоже можно назвать ее выбором. Наследовала самой себе, выбрав этот кодекс. I needed to wipe that place off the map. You took me there to do it, and I owe you. You don't know what it's like, Shepard, to have garbage like that following you. It marks you in ways you don't expect. I've made a lot of hard choices, Jack. Like what to let go. Hard to walk away from it. You'd think it would get easier now that the place is a crater. But what else do I know? I never thought I'd see you show mercy, but you let Aresh live. He was trapped in the past, reliving it every day. You showed how that could be me. I'm not getting stuck like that. I'm better than him, and I'm sure as hell not carrying that crater around with me. Do you think you're different now? I know that place is gone. But I still kind of want to kill every person I see. No offense. You sure about this? I want to do whatever I can to get your head on straight. Don't get all therapist on me, Shepard. You're not the couch type. I hate that stuff anyway. Bullshit, prison, psych. You did me a favor, and that's enough. More than I expected. I'll keep it together. Hey. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. I should go. Okay, talk later. Так, хорошо, поговорили. Здесь с Самарой... с Тейном поговорили. Commander, you've received a new message at your private terminal. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Later, better. Think I've cured Joker's condition. Simple treatment would... No. Would cause liver failure. Never mind. Start from scratch. Anything else? I'll let you work.
We'll be here if you need Ну, me. тут, Сережа, не совсем соглашусь, это легкий путь. Сколько она там сказала? 400 лет она ее преследовала. Сказать, что это легкий путь, я бы не сказал. Сила биотического удара. Для всего отряда увеличит биотический урон на 50%. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. I could use some downtime. There's always something, right? The way some people talk, we may as well be dead already. Hard for the crew to relax on this kind of job. No kidding. The next Normandy gets a lounge. They better not need to do this again. Rebuilding everything was a pain in the ass. I can verify that. Yeah, I bet you can. I doubt they'll front the money to stitch me back together if we screw it up. It's a hell of a job, isn't it, Shepard? Being the good guys. Wouldn't be the high road if it was easy. You've got to figure if all the people hoping we win stood up, the collectors would have a much bigger fight on their hands. Claws, whatever. I bet we have a lot more friends once we win. Hope we live to see it. I hear that. Anyway, I need to get back to work. Good talking to you. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Hey, Commander. Glad we figured out Jack is crazy, because that was really up in the air, just hanging there. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda, and expect to survive the reprisal. I'm not saying anything about Jack, I'm not stupid. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Действовать по алгоритму в случае Самары. Хотела поймать свою дочь, чтобы она не убивала других. В итоге 400 лет моталась по галактике и занималась вообще другим. Выслеживая там бандитов и так далее, и так далее. Как-то совсем, я бы не сказал, что это легкий путь. Как бы она в первую очередь пошла в Юстицары для того, чтобы остановить Моринт. В итоге занималась 400 лет абсолютно другими вещами. Как-то так. Так, спасибо вам от Лесли. Я Лесли, я на я что-то съел, теперь болею, доктора помогают мне. Один знает Джейкоба, сказал, чтобы он это передал. Он хотел написать, но я хотел сам. Сказал, нет, должен сделать я. Должен своими словами. Мои слова вернулись, я уже разговариваю, читать сложно, но и это возвращается. Становится лучше, Тейлор хотел этого, хотел, чтобы мои слова пропали, я показал ему, что он теряет, я не слаб, он делал что-то со мной, но теперь все, он больше не заберет мои слова. Вы и Джейкоб остановили его, спасибо, Лесли. Какое многозначительное письмо. Да я понял, Сереж, я понял. Так. Так, еще здесь две системы, и потом летим делать проект Властелин. Система коллапса. Ям. Более 90% поверхности яма покрыта водой, благодаря этому в водородно-кислородной атмосфере он является обитаемым миром, хотя перепады температуры могут быть довольно тяжелыми для разумных видов. Во время продолжительного дня жара поднимается до 53 градусов по Цельсию, ночью падает до 24 градусов. Над океанами проносятся ураганы со скоростью до 250 км в час.
Несмотря на существование животных, сходных с членистоногими, самой распространенной формой жизни являются ядовитые водоросли, растущие в виде плавучих островов многокилометровой длины. Один из видов углеводородных водорослей можно использовать в качестве биотоплива, и его разведение является основой экономики Яма. Дата основания колонии 1170 год. Население 488 504 человека. Столица Новый Камак или Камак. Температура на поверхности 3-4 градуса, субтропическая зона. Тифнут. Водородный гелиевый гигант является ближайшей к ретранслятору нубийского простора заправочной станции. Через нее пролегает путь к пределу системам терминус, благодаря чему она развила мощную инфраструктуру обслуживания посетителей. Девиз Тифнута известен по всей галактике, как дома, только лучше. Здесь можно отдохнуть в гостинице, посетить развлекательное шоу, купить запрещенные советом психоактивные вещества, воспользоваться экскорт-услугами. Материалы с Яма поставляются с большими скидками, что позволяет даже маленьким станциям купаться в неожиданной роскоши, вроде ракообразных на обед и неограниченных объемов свежей воды. Население 33 810 на 5 космических станциях. Ну почему, Сережа, все остальные отбросил? Через что пришлось пройти за эти 400 лет? Поэтому я бы не сказал бы, что всего лишь одна была цель. У нее это была одна, но пришлось по ходу еще решать очень много остальных. Нарез. Обычный метано-аммиачный ледяной гигант, окруженный скоплением ледяных лун. Велика вероятность, что раньше в системе Киртаси было больше планет, но их поглотила стареющая звезда-гигант. Киртаси старая звезда с низким содержанием металла, относящаяся к популяции 2, в общих чертах сходна с Арктуром. Опять же, она себя этим кодексом также наложила ограничения, потому что даже сравнить ситуацию, что вот от нее убегает Моринт и рядом происходит какое-то преступление, что ей придется делать правильно? Останавливать преступление, а не бежать за Моринт, потому что это будет нарушением ее кодекса. Поэтому как бы нифига это было нелегкий путь. Так, где у нас проект Властелин? Вот он. Ишасара. Газовый гигант, состоящий преимущественно из водорода и азота. В последние годы Ишасара подошла близко к ретранслятору, что сделало его популярной основкой для кораблей, желающих пополнить запасы водорода перед продолжением дороги. Хур, огненный, большая каменистая планета, обращающаяся совсем близко к голубому гиганту. Плотная атмосфера, состоящая из водорода, гелия и испаренного магния, окутывает богатое железом ядро, делая местный ландшафт поистине дьявольским. Высокая температура делает нахождение на Пахуре практически невозможным. Температура на поверхности 1445 градусов. Сарапай, устремленный ввысь. Вторая планета, обращающаяся вокруг белой звезды Тассеры. Жаркая и плотная атмосфера Сарапая из углекислого газа и этана служит тепловым экраном для без того обжигающей поверхности. В мире планеты много соединений кобальта, из-за чего она имеет эффектный синий цвет. Исследования с орбиты выявили запасы платины, которые, вероятно, останутся неразработанными, как и на Пахуре. Температура поверхности 1271 градус. Так, здесь пойдем против часовой стрелки, чтобы закрыть все здесь, что было. Тригестис. Газовый гигант, названный в честь соларианского астронома, вычислившего местонахождение планеты математически без проведения каких-то бы не было наблюдений. Тригестис окружен тусклыми кольцами и 3 спутниками, получившими имена Седаха, Норем и Бести. Облака верхнего слоя атмосферы бросают тень на нижние слои атмосферы Тригестиса, имеющие лазурный оттенок из-за высокой концентрации метана и аммиака.
Предполагается, что планета была захвачена в систему гравитации ее звезды. Ну, как видишь, она сама только что сказала, Сережа, когда хотела Найлуса поймать за совершенное им убийство невооруженного гражданского и стоял вопрос спасти второго гражданского, которого он может убить, или отпустить его. По кодексу нужно было спасать гражданского, несмотря на то, что как бы Найлус считался преступником, причем опасным, так что как бы нет. Латеш или латеш. Название латеш переводится как с соларианского, как зима еще не закончилась. Атмосфера здесь почти непригодна для обитания. Вода присутствует в изобилии, но нет ни следа жизни. Продукты регулярных извержений вулканов в южном полушарии закрывает солнце, что приводит к дополнительному охлаждению климата. Температура на поверхности минус 35 градусов по Цельсию, в среднем минус 53 в тени. Обнаружена аномалия. С помощью сканирования планеты были обнаружены сигналы от оставленных на ее поверхности капсул с датчиками. В капсулах могут содержаться ценные данные. Внимание, температура на поверхности планеты крайне низка. Не подвергайте молот длительному воздействию опасно низкой температуры. Да, молот это не мака. Он еще и боится низких температур. Здесь вообще пофиг, кого возьмешь, все равно мы будем только в молоте сидеть. Деятельность геттов. Данные показали, что доктора Кайши заинтересовали аномальные погодные явления на планете Латеш. Он отправил на поверхность планеты несколько зондов в надежде, что климатические изменения как-то связаны с работой Протеана. Если Цербер сможет извлечь из этих зондов данные, они, возможно, прольют свет на работу доктора Кайши. Найти зонды Цербера. Найдите все зонды на поверхности Латеша. Да. Гарус подтвердит по поводу никогда не приходилось нарушать закон. Это, по-моему, директор Палец говорил, если мне не изменяет память, по поводу никогда не нарушал закон.
all done here. Значит, правильно помню, что это Палин. Не подвела память. Задание выполнено. Данные получены из 10 узлов. Очки опыта 156, кредиты финансирования Цербера 2500, Палладий 5000. Commander, you've received a new message at your private terminal. Вот это деятельность гетов. Необходимо собрать все данные, чтобы сервер мог поискать в них информацию о местонахождении доктора Кайши. Так, новости об учреждении на Праге от разведотдел Цербера. Капитан Шепард послал вам это письмо по указанию призрака. Призрак решил сообщить вам, что он приказал свернуть операцию по объекту 0 еще до начала бунта. Прибыв на место, агенты Цербера обнаружили, что все охранники мертвы, как и большинство объектов. Всем выжившим детям оказали медицинскую помощь, после чего их подвергли легкой амнезии и передали Альянсу, как выживших после нападения работорговцев. Немногочисленных выживших докторов за участие в проекте заставили уйти в отставку. Их посадить надо было, расстрелять, а не в отставку отправлять. Согласно вашему отчету, учреждение на Праге было уничтожено. Метеорологические данные получены. Это проект «Повелитель пламени». Капитан, над анализом данных, которые вы получили из результатов экспериментов гетов с климатическими изменениями, работают наши лучшие специалисты. Мы надеемся, что эти данные откроют новые возможности для будущих колонистов в области терраформирования. В маяках гетов используются инновационные технологии, связи, которые должны помочь нам разработать новые системы для снижения атмосферного шума. Свидетельства протеанской активности на этой планете отсутствуют. Так, по поводу этого проекта «Властелин», где у нас он там? «Властелин антенна». Станция Цербера на планете АИТ, система Тифона, скопление Феникс отключился от общей сети. Призрак попросил вас разобраться в сложившейся ситуации. Отправляйтесь на АИТ. Так, система Салахиль. Экуна обнаружена кварианцами в начале века, вполне годится для жизни, но ее относят ко второму классу пригодности. Температура на обращающейся вокруг оранжевого солнца Экуне обычно ниже точки замерзания. В результате колонизирован только экватор, на котором климат более пригоден для сельскохозяйственных работ. Кварианцы, ищущие новую родину, просили Совет Дели о правах на Экуну, но перед подачей прошения успели расселить несколько сотен своих собратьев по поверхности, что Совет счел нарушением закона. В результате просьба была отклонена, а планета отдана Элкорам, который намного лучше переносит высокую гравитацию. Кварианцам был дан один стандартный галактический месяц, чтобы покинуть планету, после чего их колония были бы подвергнуты бомбардировке. Нормально так у вас законы. Мусор, оставленный отбывшими кварианцами, до сих пор лежит на планете целыми горами. Гостям Экуны, не являющимся Элкорами, рекомендуется использовать личные поля эффекта массы, иначе высокая гравитация может вызвать у них проблемы со здоровьем. Дата основания колонии 1103 год, население 221 миллион 256 200 человек. Столица Белшади, Элкорская Дуравунафон. Температура на поверхности минус 37 градусов по Цельсию, на экваторе примерно 15 градусов. Так, сейчас, друзья, извините, я отойду на 10 минут. Сейчас продолжим.
Оставим себе тут. Едем дальше. Властелин тоже много болтал. Тут много кто много болтает. Персонажей здесь таких хватает. Да, понятно, Сережа, что призрак нам гонит. Вопрос в том, что хотя бы хоть гнал бы красиво, а не так. Они тут над детьми эксперименты проводили смертельные, и он рассказывает, что этих, типа, докторов просто попросили уйти в отставку. Хоть уже как-то не позорился бы, если уже хотел, чтобы Шепард как-то к нему относилась более-менее к Церберу, хотя бы с пониманием, будем так говорить, то хотя бы мог бы и навешать лапшу боли, которую и она бы хотела услышать, а не про то, что они в отставку их просто попросили уйти. Фонос. Обычный водородно-гелевый газовый гигант, дорогостоящее оборудование для добычи гелия-3. На его орбите было уничтожено во время одной из войн на АИТ, что сильно ударило по внешней торговле системы. Диктаторы на АИТ недовольны сложившейся ситуацией, но никто из них не хочет приступать к восстановлению оборудования, не уничтожив сначала своих соперников, считая это слабым стратегическим ходом. Морос или Мороз. Небольшая каменистая планета с тонкой атмосферой из водорода и окиси углерода. Права на добычу полезных ископаемых оспариваются друг у друга городами и государствами АИТ, основавшими на Моросе 3 базы, удаленные друг от друга настолько, насколько это возможно. Тем не менее, между ними ведется война, базы обмениваются нерегулярными ударами. Рекомендация для посетителей. Поверхность Мороса покрыта множеством противопехотных и противотанковых мин, особенно высокоплотность их размещения в узких проходах и ущельях. Карты минных полей чрезвычайно неточны, посещение гражданскими лицами не рекомендуется. Год основания колонии 1150 год, население 27 800 человек, столицы нет. Температура поверхности минус 73 градуса. Ехидна, относящийся к классу горячих Нептунов, обращается вокруг Тифона на минимальной дистанции, подобно горячему Юпитеру. Считается, что это внесолнечная планета, захваченная гравитацией звезды, тем не менее ее ледяное ядро отличается по составу от ядер водородных гелевых гигантов. От жара звезды оно частично превратилось в воду и водяной пар, образовав чрезвычайно бурную поверхность. АИТ. АИТ похожа на Землю. Планета обитаемой области, на которой простираются от джунглей до тундры. Кроме того, у нее имеется система бледных колец, редкость для планеты, не относящейся к классу гигантов. Кольца состоят из камней до метра в диаметре и широкого облака пыли, удаленного на 23 тысячи километров от центра планеты. Кольца, тем не менее, меркнут на фоне Лите, крупнейшей из лун АИТ. Лите находится на нестабильной орбите и упадет на планету в ближайшие 2 столетия. Из-за того, что любая деятельность на АИТ должна быть свернута до этого мгновения, размеры поселений и объем инвестиций значительно меньше, чем на других планетах этого типа. Год основания колонии 2104 год, население 1 540 000 человек, столица Адрастея является объектом споров. Как так, почти 1,5 миллиона человек на планете, которая скоро как бы погибнет? Многовато как-то народа. Их будут вывозить как? За последнюю неделю? Температура на поверхности 20 градусов по Цельсию. Ой. Жень, привет. Ты чисто это завертел понятие, да, Жень? Это как это, в смысле осмысления бессмысленности смысл тоже имеет некую осмысленность, да? Это вот из той области. Ездить буду. Это понятно. А некоторые даже очень хорошо, Сережа, умеют ездить по ушам. Я бы даже сказал, мастера дела ездения по ушам.
name is Dr. Gavin Archer. The situation is urgent. We're facing a catastrophic VI breakout. I'll explain the details later, but you must retract that transmission dish. The controls aren't far from your position. You have to hurry. Так, станция сервера на планете АИТ, система телефона скопления Феникс отключилась от общей сети. Призрак попросил вас разобраться в сложившейся ситуации. Убрать антенну. Найдите управляющую панель, чтобы убрать параболическую антенну. Ну, также я же стреляю по камерам, которые разлетаются, поэтому и звук бития. Дверь закрыта изнутри. Status report. Please inform the elusive man that we've made great strides in our research. His doubts about the lack of progress are unwarranted. A demonstration is forthcoming. Всегда любил эту вот тему этих психологов и психиатров, которые тут по ушам людям ездят. Чисто на шару зарабатывания бабок. Уничтожить антенну, отправляйтесь на поезде к параболической антенне и уничтожьте ее. Someday your sons and daughters will
until the all-clear is given. Welcome. Today's lunch special is very filling egg salad. Или варена. И салат из яиц элкоров. Дикая вкусняшка. Ай, не успел спрятаться. Слава богу, Женя, что я не знаю, чему там учат, потому что мне никогда это не требовалось. Combat mode ready. One less to worry. Got no shield. Incoming. To all project personnel, congratulations on your hard work. Tomorrow we make the next leap forward. It'll be a great day for Cerberus and an even greater day for humanity. Крупная веха, блин. Заметили.
Какая у вас тут веселая музыка. This should slow him down.
supervisor. We've got trouble. One down. Так, эту партию выкосили. Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. You need to destroy the support struts now. They have their own capacitors. Try blowing them up. Так, уничтожить конденсатор. Уничтожьте конденсатор, чтобы вывести из строя опоры. Heads up! Integrity of dish has been compromised. There we go. I love this right. Their shields are mine. Lost one. You've done it. You've severed the link to the satellite. Это было близко. Kidding. Move! Whole thing's giving way! Over here! What the hell's going on around here? Man's reach exceeding his grasp. Come on, I'll explain. Смотришь на такие разрушения, сразу хочется спеть. Угадайте, кто здесь был? Ше! Тара-та-та-ран-тан-тан, па! Та-та-та-та-та-та-та. Задание выполнено. Уничтожена параболическая антенна, найден уцелевший ученый. Получены очки опыта 312, кредиты финансирования Цербера 3750, найдено кредитов 3750, всего кредитов 7500, паллади 1000. You have my thanks, Commander Shepard. You bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. Who did you say you were? Dr. Gavin Archer, chief scientist at this facility, and probably the only one left. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. It looks like some progress was made. Yes.
Even amid chaos, there are lessons to be learned. My brother, David, volunteered to serve as a test subject. Вызвался добровольцем. Да-да, конечно. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. What's the worst-case scenario? A technological apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against us. If he hit the extranet, who knows where it would end? How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins. How do we stop him? David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. How does the lockdown work? It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. Normally, all 3 project leads have to agree to cancel the lockdown. I'm the only one left now. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other 2 yourself. And what happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. Tell me about Vulcan and Prometheus stations. Vulcan Station is our geothermal plant. It generates power for the 4 outposts. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines. We use them for our experiments. What happens on this station? This is Hermes Station, our communications uplink with the wider galaxy. If you hadn't destroyed the dish in time, the outcome would have been catastrophic. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Then you shouldn't have attempted it. And what if you'd never attempted to find the Reapers, Commander Shepard? Where would the galaxy be then? Sometimes you have to ignore the risks. Сравнил бил одно с другим. Вы любите в Цербере прикрываться такими громкими словами. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. What can you tell me about Atlas Station? Atlas Station is the main laboratory where all of our VI experiments take place. It's your final goal once you've overridden the lockdown. It's also where my brother became something else. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Здесь была Джейн. Тоже так можно писать, причем на планете лазером выжигать. Буровым. Так, властелин станция Атлас. Вышедший из-под контроля вы необходимо остановить, но сначала вы должны снять изоляцию на станциях Прометей и Вулкан. Найти другие станции. Отправляйтесь на станции Прометей и Вулкан, снимите изоляцию на каждой станции. Это, по-моему, у погибших докторов и прочего обслуживающего персонала было больше, чем гробов здесь стоящих.
find Vulcan and Prometheus stations and override the lockdown from each facility. Doesn't matter which one you hit first, but you can't enter Atlas Station until you've dealt with both. Also, keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has likely taken control of them. Archer out. Hostile activity detected. Как задание в логе не значится, просто собирать. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Красный пейзаж, да. Кстати, еще мы не дошли до этой планеты, где там он оставил это веселое сообщение. Мака, на котором не нужно было заниматься этим скрытным обстрелом. Спокойно идти на таран.
infection is present in nearby turrets. Здесь будут два этих мира. Блин, нет, все собрали все. Про то, кого типа олицетворяет Шепард, есть. Властелин, станция Вулкан. На станции Вулкан находится панель управления, при помощи которой можно снять изоляцию со станции Атлас. Найти управляющую панель для снятия изоляции.
provide adequate velocity to enhance vehicle lift. Иридия. Scanning area. Analysis. Debris field provides adequate support for vehicle. Люди сейчас поумнели? Да ладно, Жень, действительно. Тебе показать, что в секторе Газа творится? Когда бедные несчастные евреи, которые рассказывают про Холокост, стирают с лица земли людей, детей, женщин, стариков. Я тебя умоляю. Это не психопатия, это фашизм называется, Женя. Право сильного, говоришь? Ну, Гитлер там в своем котле посмеивается по этому поводу. Одно другого, Сереж, не лучше. По поводу права сильного, Женя, легко сравнить.
как одни страны ведут войну и как другие. Небо и земля. И Израиль выбрал сторону уничтожать всех и вся, без разницы на это. Это не право сильного, это называется, вот мы уже с Сережей сказали, как это называется. Одно дело наносить точечные удары по военным объектам, объектам инфраструктуры, а другое стирать с лица земли все, что видишь и не видишь, блин. И тоже право сильного, но какая большая разница. Фашизм и нацизм это одно и то же, по большому счету. Если так подумать. Да, чем-то в плане, как это сказать, политических моментов разнится, но по факту это практически одно и то же. Насколько помню, здесь есть какие-то интересные вещи по краям. Правильно помню. Жень, понимаешь, все зависит от этого, от воспитания и вообще от того, какой менталитет. Потому что даже на войне можно оставаться человеком, а можно быть последней тварью, поэтому не показатель.
туда мы не пойдем. Какой сильный поток воздуха. Стать настоящим человеком. Мне вспоминается этот, как его, «Властелин колец» в переводе гоблином, когда там: Гэндальф, расскажи, как там жизнь? Да нормально, все друг друга воруют, убивают, идет нормальная цивилизованная жизнь. А главное, Сережа до сих пор сохраняет свою актуальность. Received an SOS from Atlas Station. Archer has declared a project emergency. We're trying to shut down the power generators to starve the VI, but it's already hacked our automated systems. I'm ordering my people to sabotage the plant any way they can. Been spotted. Threw my shield onto their armor. Укрылся ими.
Не ломается, да? Все, безрукий робот. I hear you, Doctor. We've hit the override at Vulcan Station and are moving on. Shepard out. Эпичненько. Да и не только именно с самой Божьей искры. Он вообще как бы переводит хорошо, даже правильные переводы. Ну, такая харизма есть, плюс своя вот подача материала, информации. Интересный мужик. Ну, по крайней мере, в принципе, правильно мыслящий. Не знаю, где-то натыкался, что некоторые пишут, вот из него там желчь льется, еще чего, не заметил. Да, в принципе, есть там вопросы, по которым с ним не согласен, но в целом прикольный мужик. Задание выполнено. Итоги задания. Получена подтверждающая команда со станции Вулкан. Получены очки опыта 312, кредиты. Финансирование Цербера 3750, найдены кредиты 2625. Итого 606 375 кредитов. Найденная Иридия 2000. Что, безрукого садиста, ага. А это чтобы он не мучился, Сережа, я пожалел робота. Что ему теперь делать? Мучиться безрукому. Commander, that was a daring piece of work. Vulcan Station was a success. You still need to go to Prometheus Station and override the lockdown from there. Good luck. Так, властелин, станцию Атлас. Найти станцию Прометей. Отправиться на станцию Прометей. Снимите изоляцию. Так, сейчас. Друзья, извините. Надо на сообщение ответить. Ну это хоп-гоблин. Вообще-то он гоблин. Просто, Жень. Вообще-то он опером работал. Ты, видать, не знаком с его биографиями. Он не сидел ни в какой тюрьме. Он работал опером. Тюремный советский гражданин с тюремными понятиями это не сидел? Как тогда понимать эту фразу, Жень?
Ну да, Жень, ты как-то... Я согласен, Сережа, ты как-то выражаешься не совсем правильно в этом плане. Ой. Жень, мы не про то, мы имеем в виду, что как это, конечно, выразился интересно. То есть как-то странное определение дал. Мы про это с Сережей говорим. Ты как-то не совсем, что ли, правильно назвал вещи своими именами, будем так это говорить. Вечно обрывается связь с ним. И сейчас понеслась веселухом. Так, уничтожить генератор. Уничтожить генераторы щитов и орудия гетов. Как долго у тебя наводится орудие? Найдите управляющую панель. Найдите управляющую панель для снятия изоляции.
Nice work. Attention visitors. This server's facility contains hazardous AI technology. You agree to assume all liability for personal injuries or death that may occur during your visit. Thank you. Now we just got word Atlas Station wants 12 more gas for the experiment. And I hope this means a breakthrough is close. Hanging around all these dormant machines is creepy. It's like death staring at us from the shadows. I'd rather work at Vulcan Station. Чё, Жень, что тебя так рассмешило? Надоели эти камеры. А, ты про шутку Сереж, понятно. Меня Сережа бесит, что они заражены этим Дэвидом, и они смотрят только на тебя и поворачиваются на твое движение. Дико бесит. Не люблю, когда за мной следят. Это личный бзык, назовем это так. Ну ладно, не очень-то и туда и хотелось. Это уже стрелять интересно, но видишь, сошлись во мнении. Closing some passages and leaving others open.
approved for station-wide Ага. broadcast. Давайте. Веселая музыка. Веселая это логическая мини-игра. Analysis. The objective is located on the far side of this impasse. Гарус, ты так классно встал, отойди, пожалуйста. Looks like we're clear. Калибрный палач. Да, согласен. Жаль только, что на начальных этапах у палача слишком мало патронов. Ну, конечно, пока его прокачаешь. Так, конечно, да, на начальных этапах он мне нравился. Но не все так просто, как вы думали. And there's the catch. I knew this was too easy. Come on, let's move. Hostile gas activity detected. Armed response is authorized. Покинуть корабль. Пробейте через полчища геттов, покиньте корабль. Cerberus reminds all personnel that this emergency is now classified information. Disclosure to outside parties is a violation of your confidentiality agreement. Я даже говорю, Сереж, что на начальных этапах палач хорошее оружие. Потом, конечно, лучше, как по мне, на фалангу его менять.
This should punch through their armor. Ready to fight. Leave the shield to me. Leave the shield to me. Not that one. One down. Go get him, Jessica. Good girl. Если мы, Сережа, говорим про крупнокалиберные пистолеты, то фаланга. Если мы говорим про пистолеты и пулеметы, то, конечно, вот сейчас цикада, которая у меня в руках. Потому что все-таки у нее точность на больших расстояниях обалденная, в отличие от других. Это факт. Просто здесь удачно подобран этот сокомандники, учитывая миссию. С тем, что нужно способностями.
Так, с тобой, красавчик. До свидания, Прайм. Вообще согласен, как бы пистолет-пулемет по большому счету, ну, понимаешь, они просто выровняли за счет того, что типа вот здесь вторая и третья часть стали больше экшеном. И получается, что если чисто будешь только бегать либо с дробовиком, либо со снайперкой, то много не навоюешь. Поэтому вот они такой добавили типа а-ля для облегчения игры этими классами пистолет-пулемет. Хотя, конечно, вон, 20 патронов в обойме, вечно не хватает патронов, ну, убойность пониженная. Скорострельность, да, точность вот у этой цикады класс, но убойность и количество патронов в обойме вообще ни о чем. Вообще. Я уже молчу про более простые пистолеты, которые на дальнем расстоянии вообще никуда не попадают. И не надо стрелять как с дробовика в упор. Изоляция станции Атлас прервана. Необходимо отключить программу ВИ. Найти станцию Атлас, отправляйтесь на станцию Атлас. Да, убогая замена автомату. Полностью с тобой согласен. Ну, как говорится, хоть что-то на безрыбье. Хотя, конечно, сильно легче от него не становится. Если бы не стоял вопрос в патронах, как это было в первой части, в целом пистолетом и дробовиком, либо снайперкой, в зависимости от класса, можно было обойтись, но, к сожалению, теперь уже так не получится. Задание выполнено. Получена подтверждающая команда со станции Прометей. Полученные очки опыта 312. Кредиты финансирования Цербера 3750. Найдено кредитов 3750. Итого 7,5. Платина 800. Я не сказал бы, что, ну, не столько интереснее, Сереж, просто легче. По крайней мере, вот если играешь вообще самый первый раз в эту трилогию, то, конечно, лучше брать солдата, потому что пока разберешься, поймешь все механики, оно, конечно, будет тяжело, убивать будут пипец сколько раз. Поэтому для первого раза лучше, конечно, брать солдата. Как ни крути. Да, по большому счету, Женя, мы тут Церберу больше вредим, чем помогаем, если на то пошло. Но для призрака это, видать, несущественные потери, сопутствующий ущерб, как говорится, который его устраивает. Вечно он не договаривает.
Так, властелин станции Атлас. Изоляция станции Атлас прервана. Необходимо отключить программу ВИ, найти серверную. Найдите серверную комнату, отключите программу ВИ. Светофор решил поиграть. Правильно сказал Сережа, аллергия. И с первой части на них аллергия. Arriving at level 2. Moving to cover. Moving to cover. Arriving at level 4. Надо как-то хитро играться. Arriving at level 1. Arriving at level 4. Arriving at level 7. Leave the shield to me. That one hit. One less to worry about. Concussive shock ready. Раздолбали. Ну, про Кахоку в первую очередь Сережа, потом эксперименты над Тумзом и дальнейшие по типу Рахни, ползунов Тарянина и т.д. и т.п. Сейчас покатаемся на веселом лифте. Да с покатушками на таком лифте не то что курить начнешь, бухать будешь прямо в лифте. We can use this. Warning. Decelerator offline. Serious injury may occur. Жесткое укрепление кожи.
Get ready. Don't be surprised if this button summons a Reaper. Да легко. Но это будет другая кнопка в другом дополнении. Ведь Дэвид мог бы так и костюм Талли взломать. Но правда не контроль над ней получить, но просто взломать ей костюм. Time on this project is running out. There are no options left. How to get the guests' attention. Дэвид имитирует речь гетов. Это, конечно, интересно. The robot says hello. Eureka, David. You're a miracle worker. Понятно, что у него аутизм, но издавать звуки, как у гетов, это, конечно, оригинально. David, I want you to order the Geth to take a step forward. How does he do it? David is a mathematical savant. His autistic mind can interpret the Geth language at its most basic form and mimic their phonetics, with his photographic memory cross-referencing the meaning as a snap. He's literally a human computer. And you think he can interface with the Geth's neural network? I do. Is that even safe, Doctor? I see no harm in finding out. Но это не только синтез, тогда контроль тоже можно сюда же вписать, Сереж, по большому счету. Не совсем как бы то, но похоже. Но брат этого ученого не совсем гений. Он как бы просто здесь с ним усил, будем так говорить. Его как бы гением называть нельзя. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. David, can you repeat my notes from Thursday's experiment? Square root of 918.09 is 30.3. David, please pay attention. Loud. It's getting loud in here. I'm sorry, you didn't deserve that. Would you mind repeating my notes from Thursday's experiment? Log 137.3. The experiment yielded no discernible patterns of Geth obedience. End dictation now, David. Hell, the elusive man will have my head for this. Thank you. And how are you feeling today? Square root of 924.16 is 30.4. Earplugs would be good.
Warning. Elevator exceeds maximum weight capacity. Нормандия он увидел на орбите. Подключиться захотел. Да, очень заманчивый. Тем более неизвестно, как потом, сохранишь ли ты контроль над всеми жнецами или нет. Или они возьмут над тобой контроль. Такое себе. Уничтожить программу ВИ. Уничтожьте виртуальный мир, прервав программу ВИ. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. We're ready. Open a connection to the Geth network. David, no! Tell the Geths to stand down! Quiet, please make it stop! Node acquired. Normally SR2 is within range. Attempting to establish. Upload link. Pull the plug! Tell Vulcan Station to cut all power! It's too late. We've lost control. Attempting to establish upload link. Connection lost. David! You have to stop this! David doesn't want to be here. Attempting to establish upload link. Connection lost. Connection lost. Да, я думал, будет тяжелее. В принципе, забыл про наш волшебный дробовик. Угу. Я уже молчу про веру призраку. Please make it stop.
У Арчера вообще нигде ничего не ёкало, когда он брата вот в это засовывал. Протыкал руки насквозь. Commander! Запихивал трубки в рот. Don't do anything rash. Rash? Like forcing your own brother into an experiment? I know how this must look, but I never intended any harm to come to him. You must believe me. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. I saw his memory. He begged you not to do this. I was desperate. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. Who gave you the right to play God? People who are too afraid to make difficult decisions themselves. When they pray for a miracle, they're really praying for men like me to make the tough choices. If my work spares 1 million mothers mourning the loss of 1 million sons, my conscience will rest easy. Look at him. Your brother would never be the same. The damage may not be permanent. He might recover some semblance of his mind. Cerberus will never leave him alone. Your brother will always be a lab rat. You're a well cared for lab rat. Будет хорошо заботиться. Молодец. Still be alive. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Square root of 906.01 equals 30.1. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. quiet. Please, make it stop. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! You even think about coming after your brother and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Grissom Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Ну, у меня при первом прохождении, Сережа, такое было 50 на 50 отношение к призраку. Скорее нейтральное, будем так говорить. Я, честно говоря, думал, что застрелит она его, но нет. Как бы на глазах у брата его убивать, плюс все-таки его единственный родственник не захотела. Задание выполнено. Вышедший из-под контроля ВИ уничтожен, подопытный переправлен в более безопасное место, неподконтрольное Церберу. Несмотря на то, что подобное решение означает шаг назад для Цербера, исследования доктора Арчера могут перейти в более безопасное русло. Попытки решить проблему управления геттами. Полученные очки опыта 312, жесткое укрепление кожи, кредиты, финансирование Цербера 7,5, найдено кредитов 7,5, всего кредитов 15 тысяч. Палладий 2000. Да это еще уже не самая худшая ситуация. Commander, you've received a new message at your private terminal. Нет, руку жать при встрече не будет, но и издеваться над ним, не говорить, что с братом, не будет. Скажет правду. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal.
Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Брат доктора Арчера от Призрак. Шепард, как я понял, вы доставили брата доктора Арчера в Гриссомскую академию. Я знаком с их работами, уверен, там ему будет хорошо. Несмотря на то, что я не одобряю действия доктора Арчера. Не одобряю, да? Типа ты не знал. Он совершил настоящий прорыв в своей области, и мы могли бы обратить его открытие во благо. Хотя, боюсь, мы теперь не скоро найдем индивидуума, обладающего уникальными талантами Дэвида. Ваше решение объяснимо, но оно отбросило на несколько лет назад проект, который должен был дать нам возможность общаться с гетами. Вот можешь прямо сейчас, Призрак, лететь к ним и пообщаться, никто тебе не мешает. Они с удовольствием с тобой пообщаются, точнее, на шип зуба дракона наденут. Так, программа ВИ отключена. Дэвид Арчер теперь в Гриссомской академии. Цербер больше не сможет ставить на нем эксперименты. Commander. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Жесткое укрепление кожи, да, 4 из 5. Еще один гид надо найти. Кибернетическое улучшение, ваш уровень здоровья возрастает на 40%. Виталик, привет, привет. Только готовить будешь. Ну тогда заранее приятного. От мазута у тебя был сегодня тяжелый рабочий день. 3 выходных это хорошо. Тяжелый понедельник, а потом 3 выходных. А чё, брат, в Турцию едет отдыхать или работать? Have you got a minute to talk? Not now. Working on collector data. Have ruled out artificially intelligent virus. Unless it's very intelligent and toying with me. Tests. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Так, ладно, пройдемте по экипажу, посмотрим, кто что скажет. Потом пойдем дальше чистить карту галактики. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. I'm good, Shepard. Ready for anything. We live, we'll get loud and spill some drinks on the Citadel. Все. We'll talk later. Джейкоба тоже фразы закончились. No messages for you, Commander. Да-да-да, я помню, Сережка, ты рассказывал. Ее, правда, не всем нравилось. Так, Келли кормит рыбок, это хорошо, на всякий случай покормили тоже. Так у тебя полувыходные будут. Будешь проектами заниматься. Так, надо выпить. Почувствуешь, судя по шипению, оно что-то шипучее наливает. Смешивает 2 вида шампанского. Ну да, помню. Девочки с таким тяжелым характером. Not a lot of people go in and out of Dr. Chakwa's office, other than to get medical attention, I mean.
I hear you shared a drink with her. That's really nice. I imagine with all that's happened, old friends are becoming a luxury. Gabby and Ken would make a great couple. I just doubt they'll ever realize it. The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Абсолютно безбашенная. А когда с доктором Чаклас выпила, пошла Нормандию крушить или нет? Или обошлось? Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we've already discussed. You mind if I ask you a few questions? Not at all. I should go. I shall return to my meditations. Shepard, I thought we could chat a bit. I would like that. You have been a good friend to me. That means a lot to me. If we both still live when this is done, you may call upon me for aid at any time. I will come for you, Shepard. Все. Этим, видать, она нам сказала все. Shepard. How are you? Perhaps we could speak later. I wish to meditate. I should go. Of course. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. Optimizing weapons charges, planning attack vectors, you know, relaxing. I'm still trying to figure out how to prepare for this mission. Humans don't deal with stress the way Turians do. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Ну мало ли, как на нее алкоголь действует в больших количествах. Commander, what can I do for you? Может, как Рогана любит крушить все вокруг в этой ситуации. There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Collectors and Protheans. It's all above my pay grade. I'm more used to putting down rebellions. Коллекционеры, британии с такой мелочевкой не связываю. Серьезно, мелочевка? Even I know a galaxy-shaking revelation when I hear one. Makes fighting land wars for pay seem small time. I've done a lot of crazy things, but I never tried to take on a Thresher Maw on foot before. Standard operating procedure when you get a Thresher Maw is run the hell away. Pick up sticks, move the hell out. Krogan don't know any better, I guess. Still, hell of a fight. I should let you go. Talk more later, Shepard. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? I'll let you work. Talk to you later. Так, ну да, у нас больше не качается, поэтому все, что мог, все сделал.
Так, эти тоже, видать, выговорились. Hey. Tell me something I don't know about you. Nothing to tell. Why? I want to know more, and I'm not going away. I'm here to fight for you. Nothing says we have to be friends. But whatever. Something you don't know, huh? Obvious stuff, like what's up with my ink? Or something else just as boring? You're not really interested unless it affects you. I've been through all this shit before. You're a hard person to like, Jack. Really? I had no idea. What other amazing insights do you have that I'm too stupid to see? You're tough, but you can't have survived alone all these years. When I was starting out, I ran with this girl Manara and her boyfriend. They knew their way around. I thought they'd help me. Right. They helped me into their bed. And when we finally did take down something big, they helped themselves to my share of the take. I knew where it was heading. And I got them first. Never bothered with friends after that. You work pretty hard at not letting people get close. I've been with lots of people. If you're asking about a boyfriend or a girlfriend, no. It's a waste of time and it never works. You let someone get that close, it just means they need a shorter knife. Lonely and alive works just fine, thanks. I'll bite. What's with the tattoos? Some are for prisons I've been in. Some are for kills. You know, good ones. Some are for things I've lost. Those aren't your business. They're nobody's business. And some are because, hey, why the fuck not? Здесь варианта больше нет, что другое спросить, как было у этих, ну ладно. You work pretty hard at not letting people get close. I've been with lots of people. If you're asking about a boyfriend or a girlfriend, no. It's a waste of time and it never works. You let someone get that close, it just means they need a shorter knife. Lonely and alive works just fine, thanks. Да, Сереж, мы с тобой уже говорили, что реиграбельность у игры просто бешеная. Seems like you miss it a little more than you want to admit. Pick every little word apart if you want, but it doesn't change the way the galaxy works. Come on, you've been around. You're tough, but you can't have survived alone all these years. When I was starting out, I ran with this girl Manara and her boyfriend. They knew their way around. I thought they'd help me. Right. They helped me into their bed. And when we finally did take down something big, they helped themselves to my share of the take. I knew where it was heading. And I got them first. Never bothered with friends after that. They sound like selfish pricks. That doesn't mean they were gonna kill you. I get feelings. I don't need proof. I did the smart thing. I always do the smart thing if people fuck with me. That's probably something you should remember. I have to go, but we should do this again. Wait. My turn with the questions. People usually walk by now. Why are you really asking all these things? What's your game, Shepard? I just want to know more about you. Whatever. It'll come back to what you can take. It always does. Later, Shepard. Hey. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. I should go. Okay. Talk later. Shepard. Just checking in. How are you doing? Battlemaster, I have everything. Clan, kin, and enemies to fight. That's all for now. Shepard. Так, ладно. Летим дальше.
We will at 1/2 capacity. Так, возвращаемся, как говорится, назад. Что мы здесь не сделали? Порог Вальхаллы. Так. Вернуться в туманности мегаторгового грузового судна. Арин Ларкан, система, но мы в ней уже были. Здесь просто появился еще корабль. Стронцевый мол, освободить грузовое судно. Обнаружен заброшенный корабль. Обнаруженный корабль опознан как Стронцевый мол. Корабль лежит в дрейфе, обшивка повреждена орудийным огнем. Несмотря на признаки жизни на борту, корабль не отвечает на наш вызов. Определен тип шифрования исходящего сигнала. Синий светило. Воздушные шлюзы запечатаны, однако проникнуть в корабль можно через аварийный люк в грузовом отсеке. Так, ну давай. Заид, ты у нас любишь синих светил? Ой, Миранда давно не бегала. Лепишь Буратино, выпускаешь в мир. Интересное сравнение, Сереж. Стронцевый мол. Заброшенный корабль Стронцевый мол захвачен с наемниками синих светил в туманности Омега. Из всего груза Цербера интересует один конкретный контейнер. Разобраться с синими светилами на борту Стронцевого мола. Дакс, корабль остается, похоже, эти глупцы собираются подняться на борт. Шлюзы допечатаны, так что не теряя времени, пусть команда встретит их в грузовом трюме, когда закончите, вышибите их через дверь отсека, капитан Ворхис. What were they doing here? Сухари сушили, Миранда, что они делали? Все шлюзы заблокированы. See anyone else here? Get down! Taking heavy fire! Nice shot! Down you go! Джекир видел барахло, которое они достали из трюма. Если его вскрыть, мы несколько месяцев сможем жить безбедно. Сержант Буртис отнес контейнер на палубу, а Ворхис пошел выбивать коды из капитана корабля. Не хотел бы быть на месте этого бедняги, Хокинс. There has to be a way in. That did it. Так они же не открылись. Не открываются. Ну ладно.
Gas, close in. You'll pay for that. SSD не работает. Так, Курц, осторожней, чувак, враги еще живы, они тут на корабле. С ними капитан Шепард. Надеюсь, твои люди готовы к бою. Бортис припрятал козырь в кармане, у него контейнер, и теперь наверняка собирается сделать что-нибудь с Орхисом, чтобы всю добычу прибрать к рукам. Неудивительно. Битор. Да. Включено аварийное блокирование, чтобы отключить его, найдите контрольную консоль. That did it. Коммуникационный ретранслятор неисправен. Буртис, надеюсь, твои люди готовы. Я слышу, как наши гости идут сюда. Помощь была бы очень кстати. Капитан оказался крайне неразговорчив, но я нашел его коды доступа в корабельном черном ящике. Контейнер мы сможем открыть, но сначала надо разобраться с гостями. Это последняя запись капитана Джареда Барнса с корабля Стронцевый Мул. Если вы читаете эту запись, я и мой экипаж мертвы. 2 недели назад мы откликнулись на сигнал бедствия. Сигнал оказался ловушкой синих светил. Мы смогли уйти, но корабль сильно пострадал. Не приближайтесь к указанным здесь координатам. Если вы найдете в нашем грузовом отсеке контейнер, можете взять его содержимое себе. Коды доступа к контейнеру прилагаются к этой записи. Авторизация кода расшифровки завершена.
Ну-ну. Какая интересная пошлая шутка по поводу Миранды. Так, стронцевый мул. Добыть контейнер с грузом. Открыть контейнер при помощи кодов из капитанского журнала и забрать нужный Церберу груз. Gotcha! Куда ты пальнул? Да сколько ж тебе надо, сержант Бортис? Просто как-то... Причем здесь находят дырку недалеко от Плутона. Как бы вот это я не понял. Так, это одинаковые проходы, только с двух сторон. Но звучит при этом как-то пошло, Сережа. Я-то понял, что ретранслятор имеется в виду. В силу его внешнего вида, но как-то так звучит оно. ССД был поврежден и отремонтирован с использованием некачественных деталей. Велик риск полного выхода из строя. Убитый экипаж. Так, Джекир, пусть твои люди соберутся, нам пора выступать. Как только гости ступят на мост, Ворхис нас вызовет. Отвечать не надо, они разберутся с ним с нас, а мы уже получим коды от контейнера. Короче, чем меньше людей с нами будет, тем больше достанется каждому из нас. Сержант Бортис. Наивный. Опять жесткое укрепление кожи. Все, больше здесь ничего нет.
передача данных Церберу. Синие светила побеждены. Удалось предотвратить ограбление терпящего бедствия грузового судна Стронцевый мул. Ценный груз спасен со Стронцевого мула. Очки опыта 156, жесткое укрепление кожи, кредиты, финансирование Цербера 3750, найдено кредитов 3750, всего кредитов 7,5, иридий 2000. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, обнаружена засада синих светил от штаб Цербера. Мы разбираемся с результатами исследований. Кстати, отличная работа. Нам удалось обнаружить место, где Стронцевый мул попал в ловушку синих светил. Они действительно заманивают торговые корабли поближе к своей базе, подавая сигнал бедствия, затем захватывают их и грабят. Если вы отправитесь туда и отключите передающий маяк, то спасете многих торговцев, нанесете хороший удар синим светилом. Источник сигнала расположен на планете Санктум, система Декорис, колыбель Сигурда. Координаты загружены в вашу систему навигации. База синих светил. По имеющимся данным, на планете святилища системы Декориса колыбель Сигурда находится штаб синих светил, который координирует операции по созданию ложных сигналов бедствия, заманивающие корабли в ловушку. Наемники нападали на корабли, которые откликались на эти сигналы. Чтобы помешать синим светилам, необходимо уничтожить аварийный маяк. Прекратить нападение синих светил. Высадиться на планете святилища системы Декориса колыбель Сигурда, отключить передатчик ложных сигналов бедствия. Интересно, святилище это та самая планета? Или нет? Да, я помню, Сереж. Ага, нам не хватает 1000 палладия. Ну ладно, потом добудем. Так, ладно, что мы имеем? Не, видать, это не то святилище, потому что святилище находилось, по-моему, где-то вот здесь. Так, итого, что у нас здесь осталось? Отключить зараженную сборочную линию, колыбель Сигурда ложный сигнал, туман из пилоса спасти разбившийся корабль. Это закрыто. Центр Аида. Скупление Феникса закрыто. Повелитель пламени добыть данные. Разлом Келлистан и система сочужжецов Повелитель пламени. Ну и понятное дело, что дополнение прибытия. Так, ладненько, в принципе, у нас осталось сколько? 13 минут, уже не вижу смысла, в принципе, продолжать. Будем тогда на этом на сегодня заканчивать. Завтра тогда что? Продолжаем чистить, зачищать оставшуюся часть галактики. В принципе, нам вот эту вот, грубо говоря, небольшую четверть осталось, по большому-то счету. То есть закрываем чисто вот эту оставшуюся часть по дополнительным квестам. Потом летим, делаем дополнение прибытия. И если остается время, тогда начинаем финалить основной квест. Но это если хватит. А если нет, тогда это уже будем заканчивать среду. На завтра пока из планов чисто добить уже оставшиеся доп-квесты и последнее дополнение прибытия. И все. И там уже чисто последняя сюжетная миссия и после этого финал. Как-то так. Пробора ДОНАТ. Да-да-да. Это точно. Так, ну хорошо, друзья. Тогда на этом сегодня заканчиваем. Завтра тогда делаем последний шаг к финалу.
Так, ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Завтра, как всегда, 4 по Москве. Продолжаем проходить Масс Эффект, точнее, начинаем его медленно заканчивать. Поскольку нам реально осталось 2 стрима. И на этом финиш. Даже, может, завтра уже будем там практически на финале, останется на каких там час, 2, 3, скорее всего, как это было, в принципе, с первой частью. Ну, посмотрим, как оно сложится. Всем доброго вечера, хорошей ночи, до радостного завтра. Встречаемся завтра на следующем стриме. Сережа, счастливенько, доброй ночи. Всем счастливенько, друзья, пока-пока, до завтра.